යමි. ප්‍රවීණ සුමුවට දාගා ආනන්ද සම්පත් තීරසිංහගේ පුතුණන්. බල කරාඩ දායක සිදුවීමක් වුණා. ඊට වසර දෙකකදී එතෙදී ආකාශ තීරසිංහ සිය බෞද්ධ අසයිකු පුතෙක් දුක්ඛානපුරේ Kisah pura untuk bercerita lama lalu kita dia. Kita bersudah dengan Eliyakanda kandidatnya. Akas Tirasinga. Kita tahu dia sampai Tirasinga di Ananda sampai Tirasinga di Putunuan. Akas sampai Tirasinga. Tidak ada sudah nama bimor atau kata perkara ini. Kalau saya belum tahu ya, sadar bor atau kira sama dia dia kena jagat bor singa. Maniwara di tadi. Rasid. Oh, ya tu benda dia perwadi di Malaysia bila sudah nama bor atau kata perkara ini. Kalau itu bor atau dah kita tara kerana orang bagi star itu warta kerana ini. Oh, apabila kali itu wajib ada dalam sini bukan kira besar sakya lah. Ya tu Malaysia bor ada. Kalau kita lihat, Eliyakanda kandidat dia, Bulma, Bodrata, Targa Karya, Rasida, Bina. Rasida, Sunarwi, Astaru ka Eliyakanda dia mata roto kya? Abi bina pera itu ini Bodrata tahu kya? Rajit dulu itu ada Rasida betul ni? Eliyakanda kandidat ni? Rajit dulu itu memang sih kisi tu target kita sahabat kita ni kira. Bila kesulit pasti nak kita mai apis sahabat bahasa sini. Ada motor tertawa kita tapi ආරාධනා කරනවා. යතුරුපැලි ප්‍රමාදයේ තිබෙන නිසා ඉක්මනින් මොටරට සූදානම් වෙසින් තරග කරුවන් ආරම්භක ස්ථානයට වාර්තා කරන්න. ඉක්මනින්ම තරගාවලිය පවත්වාගෙන යන්නට සූදානම් වන්නේ. මේ වර්ෂයේදී විශාල යතුරුපැලි සහ මොටරට සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙනවා. එළියකන්ද කඳුතරණය මට මගේ මතකය නිවැරදි යුතුයි මම හිතන්නේ මොන බාධකයක් වුණත් කොවිඩ් ප්‍රසංගතය තිබුණත් ලංකාවේ කොකොරාව යතුරුපැලි වඩරදාගේ පවත්වාගෙන ගිය එකම ක්‍රීඩා සමාජය තමයි සදපොරොන්දු ක්‍රීඩා සමාජය. ඒ නිසා 26 වෙනි වතාවටයි මෙවර සංවිධානය කරන්නේ.
සුබෝදෑසනක් අද දවසේදී අපේ දකුණු ලක මාතර පුරවරයේ ඉඳලා ඔබට සුවිශේෂී අත්දැකීමක් සුවිශේෂී ජව සම්පන්න තරගකාරී අත්දැකීමක් තියන කරන්නටයි මේ සූදානම. SLTMobitel ලංකාවට වේගවත්ම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා දෙන ජව සම්පන්න මොබයිල් ජාලයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අද දවසේදී Southern Motorsports ක්‍රීඩා සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන් මාතර එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් 2022 තරගාවලියේ සමාරම්භයත් එක්කයි අපි අද දවසේදී එකතු වෙලා ඉන්නේ. SLTMobitel SpeedUp එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ්
2022 තරගාවලිය මේ වසරේ දෙවන මෝටර රථ ධාවන තරගාවලිය විදිහටයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ජාතික ශූරතාවලියට අයත් පළමු තරගාවලිය විදිහට අද දවසේදී මේ මාතර පුරවරයේ සිට සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයට උනන්දුවක් දක්වන සියලු ක්‍රීඩා ලෝලීන් වෙත මේ උණුසුම් අත්දැකීම තිරණ කරන්නටයි අපේ සූදානම. අද දවසේදී මේ තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්නේ 26 වෙනි වතාවට 1997 වසරේදී මේ තරගාවලිය ප්‍රථම වශයෙන් ආරම්භ වුණා. ඉතින් සදන් මෝටර් ක්‍රීඩා සමාජයේ අද දවසේදී Tamanගේ 25 වසරක අභිමානනීය ගමන සනිටුහන් කරනවා. සමහරව ප්‍රශ්න කරනවා මේ 25 වෙනි සංවත්සරයේ සමරද්දී 26 වෙනි රේස් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි රේස් එකත් එක්ක තමයි සදන් මෝටර් ක්‍රීඩා සමාජය ආරම්භ වුණේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔවුන් පළමු සංවත්සරය සමරන්නේ ඔවුන්ගේ දෙවෙනි රේස් එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේදී 25 වෙනි සංවත්සරය සමරනවා 26 වෙනි සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් 2022 තරගාවලියත් එක්ක. අද දවස ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දිනයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද මෙවර තමයි මේ තරගාවලිය ඉතිහාසයේ වැඩිම තරගකරුවන් පිරිසක් සහභාගී වෙන තරගාවලිය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මෙවර මෝටර රථ ධාවකයන් 120 දෙනෙක්, ඒ වගේම යතුරුපැදි ධාවකයන් 94 දෙනෙක් මෙවර තරගාවලියට සහභාගී වෙන්නට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම තරගකරුවෙකුටම අවස්ථා දෙක බැගින් ලබා දෙන්නට සූදානමින් සිටිනවා සදන් මෝටර් ක්‍රීඩා සමාජය. ඉතින් මේ තරගාවලිය පිළිබඳව කතා කරනකොට තාක්ෂණයෙන් අනූන වෙච්ච තරගාවලියක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙතෙන් සිට තිබෙන සදන් එලියකන්ද ධාවන පතය මීටර 600ක් දුර වංගු සහිතව ඉතාමත්ම අපහසු ඒ වගේම ඉතාමත්ම දර්ශනීය මනරම් ධාවන පතයක තමයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලු දේවල් එක්ක මේ උණුසුම් අත්දැකීම Motor Sports Network ඔස්සේ ඔබට තිළින කරන්නට අපි සූදානම් වෙනවා. www.motorsports.lk වෙබ් අඩවියෙන් ඒ වගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ සියල්ල සජීවීව ඒ උණුසුම විඳ ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ තරගාවලිය පිළිබඳව අපි වැඩිදුරටත් තොරතුරු කතා කරමු. අපි අද දවසේදී ඔබට මේ සජීවී අත්දැකීම උණුසුම්ව තිළින කරන්නට අපේ සහෘද නිවේදකයන් දෙදෙනා සූදානම් වෙනවා. ලාල් හෙට්ටිආරච්චි සහ ටෝනි අබ්බාස්. ඔවුන් සූදානම් මේ ධාවකයන්ගේ ධාවන රටා පිළිබඳව තාක්ෂණානුකූලව ඔබට ඒ විග්‍රහය අරගෙන එන්න. ඉතින් අපි ඔවුන් සමගින් මේ සජීව විකාශය සමගින් එකතු වෙනවා. තවත් විටක අපි මේ තරගාවලියේ උණුසුම් තොරතුරු කතා කරන්න ඔබත් සමගින් එකතු වෙනවා. Well, good morning and welcome to the SLTMobitel Eliyakanda 2022. That was our event presenter Viduranga Gunasekara, who has briefed out to all those viewers who have just joined in. Probably it's a bit too early, but however, I think the local crowd as well as the international crowd with time differences, they are going to enjoy full day of racing from the SLTMobitel Eliyakanda 2022 for the 26th consecutive time. And the most important thing is the Southern Motorsports Club celebrating the Silver Jubilee, the 25 years Silver Jubilee. That's the 25th year for today, but having the 26th event, it's that they had two events on the inaugural year when they started off 25 years ago, and this has been the hit of one of the hill climbs in this country, Eliyakanda. And I've been told for the very first time in the history of Sri Lanka in hill climbs that it is carrying the most number of entries for cars and motorcycles. So currently you could see competitors who have started off, and we could see competitor number 1, 2, 3, that is Asela running the Ford Laser. And for those of whom it's well, we could see Asela. And for those of whom have just tuned in, you get the live coverage on POTV channel 20. Website is www.motorsports.lk. And on social media, if they want to tune into Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, you have to always search for Motorsports Network. And
For those of whom who are enjoying Pure TV at home, you can tune into channel 20 for the live coverage from the Motorsports Network, who are currently becoming very popular in motorsports in streaming, giving live coverage for all those viewers, and especially with these pandemic conditions, for those of whom who do not want to travel far away or with the restrictions currently with the health authorities. So this is one mode to enjoy racing from home on a Sunday. That's completed number 232. Well, it's a 540-meter track. Well, that's too bad for him, unlucky. But managing to recover himself back and then back on the track. That's completion number 232. So currently, the record for cars is 31.26, which was set last year in 2021, with the motorcycle's fastest timing as of today is 33.63 seconds. That's the fastest two recordings that have been recorded at the Eliyakanda Hill Climb 2021. So looking forward for something different in 2022, day by day. That is 306 NK Lakmal. NK Lakmal on a 306. Well, negotiated the corners very well. Just passing the residency corner. And into the southern corner. And final corner before the exit. That's the tower corner before you take the finish line. Competition number 209. All organizers working very hard, trying to ensure that cars and motorcycles get their 2 runs respectively as of hill climbs. But with this number of entries, still they're trying to ensure that both runs will be permitted for the car competitors as well as the motorcycle competitors. Competition number 296. And not forgetting title sponsor SLTMobitel, Nippon Paints Private Limited coming as main sponsors, while Worth Lanka, Sri Lanka Industries, MBSL, Mobile Lubricants, 3M, Harishchandra Mills, MSN and Ironman are also supporting the Southern Motorsports Club to make the 26th Southern Eliyakanda Hill Climb a grand success. Competition number 243, negotiating the residency corner. The live coverage coming to you from Motorsports Network. You want to tune into the social media, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. You can always look for Motorsports Network and then you can go in for a live streaming. That's competition number 370. Competition number 370. Single tree corner, that's the first corner in the Eliyakanda Hill Climb. And moving on to the residency corner. Entering the southern corner in style. These are the supermotard motorcycles, pretty fast. Into the southern corner. A few meters away from the finish line, taking the last, that's the tower corner. Competition number 399. Entering the single tree corner. Competition number 399. Into the residency corner. Fast bikes. Fast and heavy though. Negotiating and handling it so well into the southern corner.
into the tower corner. Just about to get the checkered flag at the finish line. That's competition number 275. Isuru Maduranga in Yamaha YZ250cc. Isuru Maduranga. Just passing the single tree corner and entering the residency corner. Isuru Maduranga. And into the southern corner. Into the tower corner and taking the finish line. Competition number 250. 250. HGW Banuka. Banuka entering the single tree corner and now into the residency corner. These are the 125 4-stroke series motorcycles. The residency corner. And then just passing the southern corner. Very sharp. 540 meters in length. You need to have a lot of skills and talent, especially in these steep hill climbs. Tower corner and taking the finish. Competition number 52, Ishan Kavinder. Ishan Kavinder on his 250 motorcycle. Ishan Kavinder entering the residency corner and towards the southern corner. To the tower corner, a few meters away from the finish line. Now it's a car, Tisara Dharmaratna on competition number 88. Tisara Dharmaratna in his Ford Laser Mazda. Tisara Dharmaratna on competition number 88. All the officials have been here to dawn. They have been there till late midnight to ensure that they start off early. And I think by 4:30, 4:45, all the SMSC officials ensured that they were present here and spot on. They have to start off due to the heavy number of competitors taking part in this event for the first time in the history of a hill climb. The 26th edition of the Southern SLTMobitel Eliyakanda, now on live on motorsports.lk. Those of whom who have just tuned in and want to browse through your social media, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, search on Motorsports Network, and then you're good to go. You have a good day of motor racing despite the silence due to the pandemic. So the second event of the year we saw last week. There was an event on gravel which was not a national event though, but this is the first national event for 2022 organized by the Southern Motorsports Club. Competition number 262, another motorcyclist. 262. 125 4-stroke. It's a different class. So there are different categories running in the 125s, the 250s, the supermotards, and the racing motorcycles. Competition number 262.
Well into the finish line, competition number 262. It's competition number 38. 38. It's a Nissan March. From the single tree corner, entering the residency corner in style, Nissan March. Into the southern corner now, number 38. Balancing and maintaining a good speed. And into the final corner, the tower corner and the finish. Competition number 254. Well, just passing the single tree corner into the residency corner now. Competition number 254 into the southern corner. 541 meters, and the fastest on motorcycles were 33.63. Was a new record in 2021. So that's the fastest in motorcycles. Definitely it was in a faster bike than these 125s. That was the finish line. That's competition number 40. Once again it's a Nissan March event. Passing the single tree corner, entering the residency corner. Competition number 49. Out of southern corner into the tower corner, and just about to take the finish lights. It's another Ford Laser Master out from the single tree corner. Entering the residency. Exiting the residency corner and entering the southern corner. Few meters away for the finish line, the tower corner. And that's the finish in style. The officials back to back, they're ensuring that they're not going to waste any time. Whatever vehicles that are at the start line, they just give the clearance. So it's another vehicle. I think this motorcycle is being shared by two competitors. I'm not too sure who the competitor is, 239 and 339. These are the two numbers that is displayed on the motorcycle. So on a hill climb, for those of viewers, it's a different discipline, unlike mass start racing. For hill climbs, I think as per the regulations, 2 or 3 competitors can share one machine. By doing so, you get a number of entries. That's Praveen Pereira. Praveen Pereira. If I'm not wrong, it should be Suraj Pereira's son. Let me just double check it. Praveen Pereira. Into the residence corner. 219. In style. Now into the southern corner, tower corner and exit. Pretty fast though in a 125. And once again it's a Ford Laser. Competition number 30. Competition number 30.
Just passing the residency corner and into the southern corner now, negotiating it pretty well. And into the final few meters at the 26th edition of the SLTMobitel Eliyakanda Hill Climb 2022. It's all happening here at the southern coast of Sri Lanka. One of the top hill climbs, and for the 25th consecutive year, and this is the 26th event. Having said so, they have had 2 events at their inaugural year when they started off 25 years ago. So they are celebrating their 25th silver jubilee celebrations as well with this edition, which is the 26th one. And thanks to all sponsors who have come forward in supporting Southern Motorsports Club to make this a reality, despite the pandemic situations which is currently affected globally. That's the finish, and we have another Ashane Yasaratna on competition number 94. Ashane Yasaratna. The live pictures from the Eliyakanda SLTMobitel Hill Climb 2022 is coming to you with the courtesy of motorsports.lk. That's their website. Motorsports Network. On social media, you just have to type Motorsports Network. Either you can browse on Facebook, YouTube, Twitter or Instagram. Chamin Sri Vikrama. These are the top names in the Nissan March event. Chamin Sri Vikrama. Chamin Sri Vikrama. Just passing the single tree corner and entering the residency corner. Chamin Sri Vikrama. Oh, corrections made, but managed to negotiate it well. Into the southern corner. Live coverage from the Motorsports Network. That's TB Umendra. TB Umendra driving his Ford Laser Mazda. Passing the single tree corner into the residency corner. Umendra. Wow. They were trying to overspeed. Unfortunate though, losing some time there. But nothing serious, managing to get back into the track. Definitely would have lost a couple of seconds. And back into the southern corner. Umendra. Well, and the finish, that's Susanta Gunawardana, one of the top names in the Ford Laser event. Susanta Gunawardana, we could see his son too taking part. Susanta, a lot of experience in this Ford Laser Mazda. One of the top names in this event, which is a very hot event in this country, the Ford Laser Mazda. We've got 3 events running. There's a E-Class, 1300, 1500. And then for the Legends, the 1300 and the 1500. Could see a lot of action, especially on Mazda events. And a lot of speed on these hill climbs. Susanta Gunawardana, I think he must be having a good timing. Shenal Gunawardana. Shenal Gunawardana, that is Susanta's son. I think he's running the 1300 if I'm not wrong, but let me confirm it to you. That is Shenal Gunawardana. Young blood, negotiating it pretty well in style. From the residency corner into the southern corner.
All those of whom who have just joined in are getting the live pictures from Motorsports Network. For those of whom who want to browse on social media, either on Facebook, YouTube or Twitter, Instagram, just types Motorsports Network. That's Anuradha on competition number 127. Anuradha, competition number 127 in the Ford Laser Mazda. Passing the single tree corner, entering the residency corner. Entering the residency corner. 127 Anuradha. So far cool and having a clean run. Negotiating the corners pretty well. I was told that all the cars and motorcycles were given free practices. 2 free practices yesterday the whole day. So Southern Motorsports Club right throughout had been pretty busy. Well, that's the recovery of the Ironman. I could see Sam Chandrasoma Sam Chandrasoma, the recovery chief, who have been supporting Ironman 4x4. When it comes to recovery, it's none other than Ironman 4x4. No matter what sort of recovery it is, they are geared to support you all and to recover from the incident. So that is the recovery team. That's Sam Chandrasoma, the driving seat. That's the incident vehicle. Ironman has come in. You could see it's different from what you all see in the normal roads. Specially designed and built for this type of events as well as for recoveries, and they are into 4x4 events as well. Sam Chandrasoma. Pretty colorful. Back to where he should be stationed in an emergency. That's the incident vehicle. For one more recovery vehicles lined up. You have a series of vehicles in an emergency to ensure that everything will run spot on time. So that's the team from the Ironman 4x4, headed by Sam Chandrasoma. Well, the races should resume shortly. All in place now. I think we have had more than 30-40 cars and motorcycles just gone uphill. And as I told you, for hill climbs, the beauty of it is you can share your machine with your colleagues so that you are bringing in more competition into the game. Competition number 2. This is the SLE up to 1300cc. SLE up to 1300cc. So SLE is the novices event. So if you really want to start racing, you have to start off in the SLE class. I think you have the Ford Lasers, then you have the Minis SLE, then you have the Nissan March SLE. So this is for the starters, the SLE class, which I think, if I'm not wrong, as per the constitution of motorsports, can continue that for 3 consecutive years and then move on with the bigger boys. That's competition number 46. Competition number 46.
live pictures coming to you from the 26th edition of the SLTMobitel Eliyakanda 2022. It's going to be a full day of action. We've got the faster events still lined up. I just done with a few motorcycles and a few cars. Basically, not the faster ones as at now. But all in all, it's running in different categories. So the viewers who have just tuned in can watch it on POTV channel 20 on www. The website is www.motorsports.lk, and on POTV it's on channel 20. And if anybody wants to browse into the social media, Facebook, YouTube, Twitter and Instagram, search as Motorsports Network, and you should be good to go in enjoying a day full of speed with a lot of thrills. A day full of racing, or I would rather say life in the fast lanes. Another Nissan March, Charit Pereira on competition number 95. Charit Pereira in the fast lanes of the Eliyakanda hills in the southern coast of Sri Lanka. Driving with a lot of faith, Charit. Negotiating the corners into the southern corner now. Final few meters before the finish, entering the tower corner. SLTMobitel has made this track so colorful. The title sponsor for the Eliyakanda Hill Camp, that is Chintaka Lakmal on competition number 239. Chintaka Lakmal. Chintaka Lakmal. I think it should be a straight trail, and as far as I know, there are two competition numbers right in front. So this motorcycle too is being shared by another competitor. There are a few of that type, not only in motorcycles, in cars as well, which has brought the numbers of competitors so high in the history in a hill climb. Entering the tower corner and to the finish line. Well, GN Danushka on competition number 226. GN Danushka. Single tree corner. Approaching towards the southern residency corner. Correction, is the residency corner. And heading towards the southern corner. A bit slow there, but still doing it pretty well. All the motor racing competitors, no matter whether you're on 2 wheels or in 4 wheels, the 2-year silence. But I remember the Eliyakanda Hill Climb was held in 2021 as well. That is Sachiranga on competition number 355. Sachiranga. So after the 2 years silence, back to back, we have seen races in 2019, 2018, and in the past. But suddenly with this pandemic cropping up and trying to paralyze the whole world with all their activities, I think all the competitors are pretty happy since racing has once again begun, even in a low-key note with a lot of restrictions from the health authorities. So riding with a lot of faith in the faster lanes of Eliyakanda. Seems to be a 250 CBR. 255. KP Chamara. KP Chamara. Negotiating the single tree corner and entering the residency corner. They have been given free practices yesterday. The whole day for 2 runs were permitted
for all the competitors on two-wheelers and four-wheelers to ensure they get a familiarization and they can set up their cars and motorcycles accordingly for the competition which we currently see. Thanks to Motorsports Network for doing this live coverage. It also helps for those of whom who are unable to attend to, they can just, that's Dushan Mudalige on his Honda CRF 250. These are top names in the supermoto class, Dushan Mudalige. So for those of whom on social media, they can watch it on Facebook, YouTube, Twitter and Instagram. Just type Motorsports Network and you are good to go. And for the ones at home on POTV channel 20, you all can tune in and have a day full of racing on the hills of Eliyakanda SLTMobitel 2022 for the 26th consecutive time that the hills have been burned, and all looking forward eagerly. And this is the first national event in the calendar of the motorsporting calendar. This is the first national event, and I saw the president of the Sri Lanka Automobile Sport, Asha Hamid, who is the vice president of the SpeedUp, Southern Motorsports Club, running around pretty busy, trying to ensure that things are in place. And not forgetting the slash 2, if I'm not wrong, it is Rizju Farooq, another top name in motor racing, especially in the cars, in the SLH as well as the SLGT cars, not only in mass kart racing but also all disciplines. That's Dilanka Vijay Surya in competition number 40. Dilanka Vijay Surya. Nissan March just passing the residence corner. Out of the southern corner into the tower corner, pretty fast. Very well. Buddhika Dinesh on competition number 276 on a Yamaha YZ250. Buddhika Dinesh. Wow, that's too bad for Buddhika. Overshooting himself at the exit of the residency corner, but back on his bike, losing a few seconds, valuable seconds, I would rather say. So Buddhika Dinesh, overconfident and trying to overshoot himself at the residency corner, but back on track and currently at the southern corner. Probably he may have to correct himself, fighting hard in his second run. That's Mahil Pavitra de Silva on his Kawasaki tracker. It's another category motorcycles, the trackers. Two, 4-2. So far doing pretty well. The Kawasaki tracker just passing the southern corner into the tower corner now. Earlier, for those who have just tuned in, the 540 meter long track, and that's Basit Baki, another top superbike rider. Basit Baki coming into all the tarmac events. A rider with a lot of fun, with a lot of enthusiasm, no matter you win or lose, but with a smile on his face and very happy all the time, encouraging each and every one. But a lot of talents behind him, Basit Baki. Well, ends up in style. That's Basit. Competition number Malindu Senaratna on competition number 211 have taken the start. Malindu passing the single tree corner and entering the residency corner. 211 Malindu.
Exit in the southern corner. Handling the bike pretty well, keeping it to racing line. And now the finish. As I told you all earlier, the fastest car record is 33.33. That's competition number 240. Competition number 240. The fastest car record is 31.26, while the motorcycle remain on 33.63, which were the two new records. That was broken from the previous in the year 2021. So hopefully we'll see something different this year, or are we going to remain with the same record? We'll have to wait and see at the end of the day with the final result. That is Shian Arambavatta on competition number 85 in the Subaru Legacy. Another popular car, one make series event, the Subaru Legacy. Competition number 85, Shian Arambavatta. All the officials working very hard. They want to ensure that things are on time, especially with the rules and regulations laid, the health authorities, and continue this event to make it a success. Arambavatta negotiating the Subaru Legacy which came in. It was the innovators of this car. That is Tarusha Jayaswin and Ford Laser on competition number 29. Tarusha. Yeah, that's Asha Hamim. You can see the president of the Sri Lanka Automobile Sports, and not forgetting, he is the second president for the Sri Lanka Automobile Sport from the Southern Motorsports Club. The previous was Suranjit Premadasa, and now currently it is Asha Hamim under his purview, and he is the vice president of Southern Motorsports Club, the top racing drivers as well. A lot of experience behind him, and what you could see, and taking part in most of the speed rallies. Not forgetting, the also the master racing driver, events as well. Well, pretty slow but cool, managing to be on track without any incidents. So into our corner. Duke Saman Kotuage, KTM Super Duke R, Saman Kotuage on his competition number 225, Saman Kotuage. Exit in the residency corner, into the southern corner now. Pretty fast motorcycle. Over and above 900cc. Tower corner and into the finish line. Well, a little bit of correction. Alright, safe. That's Sandaru. Driving with Acrobats Mini Special on competition number 59. The top name, Sandaru Veerasinghe. See him taking part in this country, no matter from which discipline. It can be a mass start travel, mass start skill climbs, but these competitors, all in all, especially for the motorcyclists who are on trail bikes as well as all the cars, no matter whether it is gravel or tarmac, they are all into all the racing events in this country with different disciplines. So today is the timing event. It's Ishan Vanigasuriya
driving is Morris Mini on competition number 136, Ishan Manikasuriya. These are the cars that were started dominating the racing world in the past, the Minis. But not forgetting at this time our loving two members who passed away, Hafiz Kader and K. Balasingham was also Prabhat Arangalla, Nissan March, Prabhat Arangalla. So we really missed these two competitors, Hafiz Kader and K. Balasingham, were also two prominent characters in this mini class. But unfortunately, we have lost a few of our motorsports competitors as well as officials during the past 2 years. And I remember last year of Shehan, who was a racing driver by himself as well as a good official. And not forgetting Samat Palviya Guru, son of Sudara Palviya Guru, Samat Palviya Guru, father of Nissan March event. Gradually we are not forgetting his uncle, Palviya Guru, one of the pillar of strengths of Southern Motorsports Club. So last evening, the founder of Eliyakanda Hill Climb, Palviya Guru, under his leadership, the first Eliyakanda was held. That's typically an RRC of competition number 191. Another stock name, the Ford Laser event. Gradually speeds are increasing in the vehicles. They want to ensure that the competition is on, and they need to push the metal to get the medal. So it's going to be more hot and hot. That's Sandaru's father, I think, Neil Veerasinghe. These cars have been shared by the father and the son. Neil Veerasinghe are the top name in these mini classes who have been racing. Wow, 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 wow. Corrected pretty well with his experience. That is Neil Veerasinghe. Have a lot of power. Exiting the southern corner into the Trevor corner. Well, that was Tushan Madhushankar on competition number 93. Tushan Madhushankar. Nissan March. This crossed the single tree corner and entering the residency corner. Wow! That was a beauty. You see a vehicle in 3 wheels. Tushan in style. Very colorful. Right and blue, the car landed pretty well. Into the tower corner. I think we can have good timing. No errors. Anuda Kodagoda, another top name. The Nissan March Kodagoda.
corner. So for those of whom who have just tuned in on Pure TV, Channel 20 is telecasted live through Motorsports Network, and their website is www.motorsports.lk. And if those of whom who want to go on social media, either Facebook, YouTube, Twitter or Instagram, just type in as Motorsports. That is Daham Giant on Nissan March on competition number 37. Daham Giant. Single corner and into the residency corner. Daham Giant. All in place, back to back, spot on. I know the hard work put by all the officials of the Southern Motorsports Cup day and night. They have been really working hard to ensure they have a colourful and a successful event. They generally do annually. And the first national event in the racing calendar of Sri Lanka. Competition number 214. Sangeet Suryage, another top name in the supermotard and who have held a lot of records. Sangeet Suryage in Yamaha PPLK 450, but I was told that we will also be able to see him in 4 wheels today. That is Sangeet Suryage. Plenty of experience in NASCAR events as well, especially on tarmac. And indeed, grabbing plenty of records in some of the hill climbs in the country. That's Sangeet Suryage. Good control of the machine. It's a 450cc supermotard. Have a corner, take the finish line. So you should have a good timing with a clean run. That was Sangeet Suryage. Competition number 90, Sandaru Satsara. Sandaru, fourth placer. And competition number 90, Sandaru passing the single tree corner into the residency corner. Negotiating the corners pretty well. Into the tower corner and about to. That was Sandaru. The next lined up is Ahmed Sarfan, competition number 6. Ahmed Sarfan running a Mazda Familia. Ahmed Sarfan. Well negotiating the residency quarter pretty well. The right gears. Southern corner. 540 meters is the length of the track. Fastest in cars so far is 31.26 is the current record, which was kept in 2021. That is Fawaz Farooq in Nissan March in competition number 4. Fawaz Farooq. Competition number 4. Fawaz Farooq. So these are all the competitors in the Nissan March event. Negotiating the residency corner and into the southern corner. Well, we could see the event is getting heated up. Taz Imraz Fairoz, another top name in the Austin. It is Austin Mini, especially in the mini class, Imraz Fairoz, and competition number 118 in racing
most of the mini events in the Spyros. Just passing the southern corner. Into the tower corner. The Spyros. That is Sajid Patirana, the Sri Lankan cricketer. In his Toyota Vitz on competition number 13. Very fast car, I think it's the 1050 modified class. Let me confirm it to you, the Sajid Patirana. Also a good motor racing driver other than playing cricket. You know, a solid cricketer. Representing the Sri Lanka team. And currently helping everybody in coaching. So Sajid Patirana, so far so good in his Vitz into the finish line. Jagat Munasinghe all the way from Matara. Jagat Munasinghe on competition number 91. Jagat Munasinghe, we know him. Very famous in his Mazda racing, and he has placed a lot. And also not forgetting speed rallies as well. Jagat Munasinghe. Taking the finish line, a lot of experience. 292 Rusit Shamika, TA Rusit Shamika in his Yamaha YZTR ZR 125 on competition number 292. Rusit Shamika. In the residency corner and then into the southern corner. Well, error and corrected pretty well. That's the experience that they have behind their machines, the experience that they keep riding, and into the finish line in style. Competition number 269 Gayan Priyadarshana. 269 Gayan Priyadarshana, also in the Yamaha TZR 125. It is a standard modified event. And the bikes are pretty fast. The TZR 125 into the residency corner. Well into the tower corner before he gets into the finish line. Well, this is the beauty of Eliyakanda, the view of the Eliyakanda hill climb. Just before the finish line, the tower corner. Well, these are the few highlights for those of you who have just tuned in and missed certain cars and motorcycles that were ran. So these are the few vehicles that came up in the morning. This is one of the incidents that took place in the morning. Unfortunate though, he's okay. The minis. Unexpected though, with a few incidents in the morning hours. So the MSN
Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වය නොසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් විලොකු අය හරි අගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක සිකුණාටු බාධක හමුවේ නොසැලෙන උදාර මෙහෙයුම සතුට ළඟා වෙන වේගය අප කැප වුණ සේවය දිවිමන් සදනා ජාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් හැම මොහොතම තොරතුරු දන්වන මෙහෙවර නොබිද රකින නිරතුරු සූදානම සබැඳියාව රකිනා එඩිත්තර හදවත ජන ජීවිත නම් වන බලවේගය දැනුම ළඟට ගෙන එන අසුරු සැනින් සේවාවන් ඉටුවන සූරු රටක් ගොඩ නංවන හෙටට පාර සදනා සබැඳියාව පනමෙන් රකිනා සබැඳියාවේ සගයා ගමට රටක් රටට ලොවත් යා කරන්න විසිහතර පැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා හඬට හඬක් රුවට රුවක් නම් කරන්න විසිහතර පැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා සබැඳියාවේ සගයා SLTMobitel එකම එක සබැඳියාව අසන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ යන්න MBSL එකට මට වගේම මාමටත් ඕන විදිහටම උදව් කරයි ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් ණය සේවාව අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට These are dreamers, just like every one of us. But unlike every one of us, they made their big dreams real. And their stories epic. Using the same connected tools and devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you from pursuing your own dream? No dream too big. SLTMobitel. Life is meant to be lived to the fullest.
Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. ඌවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. Welcome back to the SLTMobitel Eliyakanda Hill Climb 2022 for the 26th consecutive year, or correction, for the 26th consecutive time. And the Southern Motorsports Club celebrating their 25 years, the Silver Jubilee. And along with me is my dear colleague, a professional motorsporting commentator, Lal Hettiarachi. So over to you, Lal, to give more information about the SLTMobitel Speed Hill Climb 2022. බොහොම ස්තුතියි ටෝනි සුබෝදෑසනක් ඔබටත්. අප සූදානම් මාතර පුරවරයේ සිට ඔබේ ආලින්දයට පිවිසෙන්නට සජීවී එළියකන්ද කඳුතරණය සදන් මෝටර රථ ක්‍රීඩා සමාජයේ 26 වන වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. තරගකරුවන් රැසක් මේ වන විට පළමු වටේ අවසන් කර තිබෙන්නේ. එළියකන්ද කඳුතරණය 2022 සජීවීකරණය MSN Motor Sport Network ආයතනය. එළියකන්ද කඳුතරණය
මේ ආරම්භක ස්ථානයේ තරගකරුවෙක් ආරම්භයේ සූදානම්යි. Competition number 2060, Keshita Pereira in his Honda CRF 250. It's a supermotard event. Just exiting the single tree corner into the residency corner, Keshita Pereira. Honda CRF 250, pretty fast motorcycles. Well, correction. Errors do happen, but the experience they have behind them is helping them to correct themselves and to be on track. Few meters away from the finish line, that is Keshita Pereira. We have competition number 236 S. Vasudevan. This is Vasudevan. Vasudevan මගේ මතකයේ හැටියට නුවරඑළිය පුරවරේ නියෝජනය කරන දාවකෙක්. අද එළියකන්ද කඩුතරණේ මාතර පුරවරේ නරක වඩින්නේ. වංගු 6කින් සමන්විත ධාවන පතයක්. අවමක් ඡායාවකට ගොස් නැවත ධාවන පතක එකතු වෙනවා. Vasudevan. This Lal, I think it's 540 meters. The length of the track, 540 meters. And I think for motorcycles, currently the fastest timing is 33.63 in motorcycles. And now we have competition number 21, Nissan March SK Kisal. SK Kisal මාතර සදන් මෝටර ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන දාවකෙක්. SK Kisal මට මතකයි පසුගිය වර්ෂයේදී ඔව් තරග නිලධාරිවරයෙක් වශයෙන් ආරම්භක නිලධාරියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා. SK Kisal තරග සංවිධායක කමිටුවේ SK අමන්දාගේ සොහිර ධාවන පතේ ඔව් ආරක්ෂාකාරිය යෝන් ක්‍රීඩකෙක් තරමක් කුස ක්‍රීඩකෙක් කුසල් තරගමාව සම්මීතර කීපේ quality ඉදිරිසිංහ ඊළඟ දාවකයා කොට්ලේස් මැච් දාතරගිසවි 89 quality Lepas bermain dari belakang ke quality Eliyakanda කඩුතරණය 2022 ක්‍රීඩක යතුරුපැදි දාවකයා අංක 279 මధుරංග කල්දේරා රේසින් ෆන් ඩ්‍රයිව් ක්‍රීඩා සමාජයේ බීකල දාවකයා මధుරංග කල්දේරා දාවර ශ්‍රේෂ්ඨ සින්න ප්‍රවීණේ සමබරතාවය රැක ගනිමින් වංගු පසු කිරීමේදී සාර්ථකව මේ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව මට වඩා හොඳින් කතා කරයිට ඕනි. Well, Madhuranga Caldera, a veteran rider. Recent time we saw his son too taking part in motorsports event. That's Supun Suraj, Honda Hornet 600, 344. So maybe in the second round we have to talk much more of Madhuranga Caldera. 344, Supun Suraj. I think this is the Super Duke. Over 900cc, bike been shared by two competitors. Yes, I could see two numbers displaying. So it's sharing, basically just taking the finish line. This bike too, WM Dhammika Nishanta on competition number 229. Dhammika Nishanta ඊළඟ දාවකයා. දාවරංක 229. Yamaha T-Sedar Kesiwisi Pakan tiga terbagian. Saya pakai target.
මීටර කිහිපයක් මාර්ගය නිමා කරන්නට. මීටර 540ක දුරක ගාවක් තිබෙන ධාවන පථයක්. Terkawat දෙදෙනෙක් විභෝගී කරන ප්‍රතිපදියක් සඳරුවක් KDS සඳරුවක් අංක 244 අංක 244 සඳරුවක් මේ මෙවරිට සාර්ථකව තරගය ඉදිරියට මේක දාවක අංක 267 Pasugurmi yang kata tabung dia tar kawasan yang kata angka 267 itu udara Chandimal Honda Hornet ICA සිංහල ධාරිතාවේ යතුරුපැදියකින් තරගවා දින්නේ. Live coverage comes to you courtesy of the Motorsports Network, the website www.motorsports.lk, and for those of whom who would want to browse to the social media on Facebook, YouTube, Twitter or Instagram, just type Motorsports Network and it will take you to the Eliyakanda hill climb. Have fun, enjoy. Well, those are the officials at the start line. And just a quick look at the list of officials. Promoter's name goes as Southern Motorsports Club, www.smsc.lk. Stewards of the meeting, the slash steward, as I told you all earlier, one of the top racing drivers, Rizvi Farooq. The FMSL steward is Ramal Patiratna. The Southern Motorsports Club, Joraj Vijayveera, attorney at law, Dimut Mamrawanage, and Eram Dawakista coming in as the stewards of the meet. The race director is Andrew Silva. Well, we have Jayampati Disanayaka, just started off in his Yamaha WR 250. Competition number 246, Jayampati Disanayaka. Exiting the residency corner into the southern corner, Jayampati. Jayampati ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් මහනුවර අංකුපුර ප්‍රදේශයේ බිහිවුණු ධාවකෙක් අංකුපුර ජාතික පාසලේ අධ්‍යාපනය හැදෑරුව ඔහු පරාක්‍රම බහු Competition number 230, Nipun Dilanka. Nipun Dilanka with our session in the Provinek. Nipun Dilanka fun trial line racing කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. Mangala Patrige, down says in the Provina. The top names in tarmac racing, Mangala Patrige, we know he has been racing with his children as well, Vinula and Nikila, Vinula and Nikila, Mangala Patrige's two sons. Probably we'll see them also at the Eliyakanda, burning it out. Competition has just begun. There are a few hot events that are lined up. Mangala Patrige, තවත්
ෆන්ලයින් රේසින් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. තරග ඉසව් 3ක් අද දවසේ නියෝජනය කරනවා මංගල. But I think they have started off with the lower category, 125s. That's competition. Number 318, S. Harish. The CRF 250R, the Supermotor event. S. Harish. නානක 318 තරග වදින S. Harish තමයි මේ ළඟ දාවකයා දාවන පටි. මොකද CRF 250 ආකාරයේ යන්ත්‍රකය. Harish තවත් හොඳින් තරගය නිමා කරනවා. ඊළඟ තවත් තරගකරුවෙක් තරග ආරම්භයි. Well, the live transmission powered by SLTMobitel fiber. You can enjoy HD quality video and ultra high speed internet through SLTMobitel fiber connection. Coming SLT, and it's through the coverage comes through the Motorsports Network. From recent past, we know the Motorsports Network really working hard in giving all the coverages live, no matter from which part of the country, to ensure that it's in their veranda or it's on TV for them, and not only on TV as well, in social media as well. So Motorsports Network is doing a pretty good job in bringing motorsports much closer to all the viewers who are struggling with this pandemic in coming and seeing races live. So we see the action now from the Eliyakanda SLTMobitel 2022. That's competition number 303. නානක 303 කරමින් ඉදිරියට නවත් හොඳින් අයගේ සම්බරතාවය රැක ගනිමින් තරගය නිවාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Well, Lal, I think you can see two numbers. This bike is also being shared by another competitor. It's good. The number of competitors are increasing and all newcomers are coming in. So that's a good move to improve and bring more new blood into the motorsports. තරගකරුවන් දෙදෙනෙක් උපයෝගී කරගන්න යතුරු පැදිය මේක අපිට දකින්න. නාවක තරගකරුවන් රැසක් මෙවර එළියකන්ද කදුතරණය සඳහා සහභාගී වෙනවා. නාවක 201 තරගකරුවන් දෙවන වටේ මේ තරග වදින්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන දාවකෙක්. Again. තරගය නිවා කරන සාර්ථකව මිලක අංක 224 ආරම්භක ස්ථානයේ සූදානමින්
ලංකාවේ අගනගරයේ ප්‍රමුඛ විවිධ නගරවලින් අලකරුවන් පැමිණෙනවා ඒවල පොලිස් තමයි තාමත් වේගවත් වූ තරගයේ හරුවෙක් අංක 224 Competition number 253, Nimidu Lakmal in his Honda JX125. Oh, that's too bad for Nimidu Lakmal. 253 තරගදී නිමුදු ලක්මාල් අපිට බලමු නැවතත් මේ ප්‍රතිරූපණය. That's the replay. දාවනපතේ දිශායාමකට ලක් වුණා නිමුදු ලක්මාල් නැවතත් යතුරු පැටි ඔසවා ගනිමින්. අපි විශේෂ ප්‍රසන්නහත් කළ යුතුයි. Lost a few seconds, Lal. But however, he is safe and back on track. තප්පර ගානක ප්‍රමාදකින් තමයි යලි තරගයේ එකතු වන්නේ නිමුදු ලක්මාල්. This tour has been shared by two competitors. Let's see two numbers. Into the residence corner in style. And towards the southern corner. Pretty fast into the tower corner and into the finish line. That was a clean run by him. Competition number 322. Akash Setum Veerasinghe in Honda CBR 150. Akash Setum Veerasinghe. ආකාශ සිතුම් ටෝනි ආකාශ සිතුම් වීරසිංහ අපට මතකයි. නෝරෙලියෙන් බියුණු ආනන්ද සම්පත් වීරසිංහගේ පුතුණුවන්. Well, one of the top riders we had, Anand Sampath, especially in the supermotard class as well as the motocross. We saw him breaking so many records in hill climbs as well. තරගකරුවන් අතරේ සිටින ලාභාලම ධාවකයා. මට මතකයි පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති කොත්මලේ තරගයේදී මෙම තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වුණේ මොහු. ඒ පුංචි ක්‍රීඩකයා. Well, I think he has been well trained by his father, Anand Sampath Lal. Takes the finish line. No mistakes at all. Competition number 340. දුමුදු කොස්වත්ත බීලක දාවකයා. අංක 253 තරගවදින දාවකයා. අවසන් වංගුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. තරග නිවාව. Team of officials from the Motorsports Network really working hard. Competition number 253, Lakmal Sandarwan. Lakmal Sandarwan අංක 253 යමා DT වර්ගයේ යතුරු පැදියකින් තරග වදින්නේ. Lakmal Sandarwan ඊට පෙර මෙවැනි තරගයකට සහභාගී ජයග්‍රහණ හිමි කරගත් ක්‍රීඩකෙක්. Lakmal Sandarwan නිමාව Lakmal ඉෂාන් කාවින්ද ඊළඟ දාවකයා අංක 253.
Ishan Kavinder in his CBR 600. Error and trying to correct it. Competition number 253. These are high-powered motorcycles trying to keep in a short and a very competitive track of this nature. Cannot pick any errors. The CBR 600s, you know the power that it's capable of, but you have to ensure that you maneuver it properly. Competition number 256, Sachira Rajakarna. සතිර රාජකරණයි විලක දාවකයා සතිර රාජකරුණ පොඩි පොඩි බස් කරමින් ඉදිරියට තරගරිමාව සතිර රාජකරණ සාර්ථකයි තරග වැඩිම සඳහා සූදානම් සිටිනවා Not race over के रखेगिन और तारक भी बड़े रेस में ले जाए बिना उसका संख्या रहेगा माधव भंडार Well, I think the SNL of 1350 class negotiating the single three corner Madhav Bhandara on competition number 98 in Nasta Familia. The sharp southern corner. Correction is the residency corner. Shut out pretty fast. Madhav Bhandara. The southern corner. Lost a few seconds with that particular error at the residency corner. Now back on track. Do something extraordinary in his second run. Kushan Pereira Austin Mini මාර්ගයේ මෝටර් රථයක් ධාවනක 117 කුෂාන් පෙරේරා මේ තරගවදී එළියකන්ද කඳුතරනේ අල්මෝටි තරගනිමාව හර්ෂ විජේතුංග ගාවනක් 104.04 ෆෝර්ඩ් ලේසර් මැස්ටා වර්ගයේ තරග මෝටර රථයක් තරගයේ සල උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ හර්ෂ විජේතුංග සඳන් වංගු පසු කරමින් Period. හර්ෂ තරගට වාකරට සුදානම්. තවත් මීටර කිහිපයක් පමණයි ඉතිරි තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී පුංචි ආරක්ෂක බැම්මේ පතිතවන්නේ මෝටර රථය. පසුපසටගෙන ඉදිරියට. අපි බලමු මේ ප්‍රතිරූපණය. අනතුරු පිළිබඳව. अंक एक निशान इंदिक दुनुविद
ඉන්දික දුනුවිල සදනවංගුව පසු කරමින් ඉදිරියට සාර්ථකව තරගනිවාව තරිදු ධර්මරත්න බේලක දාවකයා අංක 64න් රස්සා ෆැමිලියා තරගිසව්වේ සිටින ප්‍රවීණෙක් 142 කාශේල් පෙපිලියානි තරිදු ධර්මරත්න පළපුරුදු දාවකයා සාර්ථක වංගු 4ක් නිවාව පසු කරමින් පස්වන වංගුව අවසාන වංගුව තරගනිවාව සාර්ථකයි තරිදු ධර්මරත්න යලිත් යතුරුපැදි දාවකෙක් අනාස් හනීෆ් අංක 203න් අනාස් හනීෆ් Ball kick panggo masuk ke remi. Tawa සාර්ථකව ඉදිරියට. සමබරතාවය හොඳින් ආරක්ෂා කරගනිමින් තරගය නිමා කරනවා. හනිෆ් Dia gimana? Bisa yang akan gos nawatat. Nawat dapatnya gimana? Bila kerjaan keratna ek. Austin Mini. Daun angke kola. Chana karatna ek. Pedi motor atas තරග ඉසව්වේ සිටින ප්‍රවීණයෙක් තරගකරුවන් දෙදෙනෙක් අද මේ මෝටර රථය උපයෝගී කර ගන්නවා එලියකන්ද කඩුතරණේ. සදන වංගුව පසු කරමින් සාර්ථකව චානක තරමක් වේගයක් දකින්නට ලැබෙනවා අපට. මුද මෝටර රථය ධාවනය කිරීමේදී චානක පළපුරුදු ධාවකේ නිමාව. අංක 69. චාමි කරන තුංග. වංගුව පසු කරමින් Residence වංගුව පසු කරන්නේ Sangat තරග ඉසව්වේ සාර්ථකයි. Kamal Veligol, angka 86 Ford Laser Mazda තරග ඉසව්වේ. Well, all the top names in the Ford Laser events. We have competition number 86, Kamal Beligolla. He was competing in this e-climb. The 26th edition and Southern Motorsports Club celebrating the 25-year Silver Jubilee. Live coverage comes to you from Motorsports Network, and I know I was a bit out, Lal. I could see the officials and the crew of Motorsports Network really working hard and giving all the pictures. Akila Di Costa, another top name in the Ford Laser event.
අක්ලෙඩි කොස්තා කළුකෝවිල පුරවරෙන් බියුණු තවත් දාවකෙක්. කොට්ලේ සෙමෙස්ටා තරග ඉසව නියෝජනය කර ප්‍රවීණෙක් හැටියට අප මෑත යුගයේ තරග ඉසව්වට එක්ුණත් තරග ජයග්‍රහණය රසක් හිමි කරගත් දාවකෙක් අකිල දි කොස්තා. සුපක තරග පවා නියෝජනය කරන දාවකෙක් අකිල. Some competitors, I think, they are born to perform with their talents and bring skills with them. And they have performed athletics, especially, I said very correctly, coming in recently in the motorsports, but having a lot of podium finishes under his name. අකලි ගොස්තා තරග නිමා කිරීම. තවත් තුනක් සමග ආමර් සාත්‍රාන්. Well, I think if I'm not too sure, these are the provisional announcements that what we are doing. Ahmed Sarfan, I think this is the second run. I saw him taking part previously also. So I think this is the second run. Organizers probably trying to give opportunities to whoever is at the start line and ensure that the events are run faster with the number of entries. I was told it was a record-breaking entry this time for the very first time in a hill climb. සෆ්රාන් සර්ගේ දුවා කරන අතරතුර තවත් දාවකෙක් සූදානම් තර ආරම්භක ස්ථාන. ඒ සමගින්ම අපි මතක් කරන්න ඕනේ සීපත් කරන්න ඕනේ අපේ ස්කූනර්ෂින් ටීම් එක. Yes, I think I just ran back from race director. It was Andrew Silva, clerk of the course Sarindu Gamage, deputy clerk of the course Rajit Uluvita, one of the top racing drivers. But unfortunately, though, this time he has decided to support his club and being pillar of strength. So that is Rajit Uluvita. Then we have the secretary of the meet, Amila Sapakotuna, deputy secretary of the meet, Sandarudira Sekara, race supportive services chief, Mr. Prasanna Vijay Vikrama, deputy race supporting service Gihan Lahan the Pandura, chief starters SK Metusanka, start line marshals Rajit Uluvita and Malik Gayantha. We also have the down paddock marshals Rasika Adhikari, Density Darling, Suranga Pradeep, Upali Gamage, Ganesh Javardhana, Kalim Iqbal, Tilak Seneviratna, upper paddock marshals Vinet Dimanta, Dhananjay Devendra, Kavin Salgado, Tisal Jayasingha and Lenuka Vijayasingha. The dummy grid marshals Mr. Nuezer Dean, deputy dummy grid, Kalum Buddhika, Dakshina Aryaratna, Rashmi Mansoor. We have the welfare officers Damit Gajamanage, dummy grid marshals Pramodita Madiheva and Nadun Uluvita. Then we have the technical equipment chief Mr. Lahiru Samaravikrama, technical equipment assistant Pramit Salvatura, competition liaison officer Mr. Dr. Sanjay Sedara Senrat, the president of the Southern Motorsports Club, chief corner marshal Chamra Vedage, deputy chief corner marshal Akila Kamalendran, the corner marshals Bhagya Rahansa, Henu Kaliyanage, Onel Devasurendra Titsaragamage, Samis Nimada Kavinu Vishwanta. And getting back into the racing line, competition number 160, Susanta Gunawardhana. Well, this car has been shared. So we saw Shenal running in the first run. So I think this is the father and son combination sharing the cars. So it's the father this time, Susanta Gunawardhana Lal. ඊට පෙර මේ තරගේ මෝටර් ධාවනය කළේ තරග ඉසව්වේ සුසන්ත ගුණවර්ධනගේ පුතණුවන් ශිනාල් ගුණවර්ධනයි දැන් සිය පියා සුසන්ත ගුණවර්ධන තරගවලදී හැටින් බලපුරු දාවකෙක් මේ දාවලපතේ පුරා වසර 25ක් පුරාටම තරග දුරු දාවකෙක් සුසන්ත ගුණවර්ධන. නමුත් හොඳින් අස්සන වග්ගුව පසු කරමින් තරග නිමාව සාර්ථකයි. මේක තේනුක ලියන ආරච්චි. ඒ සමගින්ම අද දවසේ සායියේ දිනේදී අනගි සහයෝගයක් ලබා දුන්නා සදන් මොටර් ක්‍රීඩා සමාජයට. ප්‍රතිපද පරීක්ෂණ කණ්ඩායම වශයෙන් ප්‍රවීණ දාවකයා ඉන්දික ගුරුසිංහ සහෝගේ පුතණුවන් ගොන් බියාජි ගුරුසිංහ, සුදත් වීරසිංහ, සුජිත් කරුණාසේකර, රඝුනාදන් යන මහතුරුගේ නිරන්තර සහයෝගය ලබා දුන්නා ඊයේ සහ අද දිනේදී මේ තරග මාලාව සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්නට. මේ තේනුක ලියන ආරච්චි පැපිලියාන පුරවරෙන් බිහි වුණු තවත් දාවකෙක්
සාර්ථකයි තරග නිමාව. මීළඟ තරග ඉස්සව ගැන කතා කරන්න. Tony Abbas. Well, we have the single seaters coming live in action. Tenuka Liaranachi. These are the top. Drivers in the single seaters. 1-1-2. Shian Shanaka Arambewata. Shian Sanaka Arambewata. Competition number 1-1-2 in his Formula McLarens. These are the EFI. Correction. They made an error, so needs recovery if I'm not wrong. Shian Shanaka. Well, he has overshot and now the car has spun. Trying hard to get it back into place. Well, we see indications just right here at the southern corner, or correction, the residency corner. Well, the rear wheel, the rear lift hits the sandbags. Not supporting him to correct himself, so Shean is in some sort of a well, we see Andrew Silva, the race director, who has come into place immediately, and we also see Dirasekara walking towards the incident, but I think calling for Iron Man Sam Chandrasoma to come in to recover. We see Bambarwana, one of the top officials from Southern Motorsports Club, all the key officials coming in to ensure that's Chamara Vedage, the Chief Corner Marshal. And having said so, with the list of officials, the Chief Timekeeper, the Chief, these are single seaters, so probably I think they need a lift tow. As a result, we could see one of the car carriers had just arrived in. Chief Timekeeper is Rahul Uluvita, Timekeeper Amalka Arya Tilaka, Oshan Chaturanga, Devani Liyanage, Okandi Vijay Vikrama, Parami Vijay Vikrama, Ayan Hamim, Binali Samita Gajamange, Chief Result Coordinator Shihan Samsudin, Deputy Result Coordinator Ms. S.K. Amanda, Scrutinizing Officer Lloyd Pearson, Chief Scrutinizers Cars and Bikes Mr. Saman Bandaranayaka, and not forgetting, we are really missing the late Mohammad Ziafuddin, who left us behind a couple of weeks back, but we miss him a lot. Well, with this incident happening, we are moving into the studios for a commercial break and we'll be back with you shortly. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් Nippon Odorless Paints තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ඔලි ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක
කුණාටු බාධක හමුවේ නොසැලෙන උදාර මෙහෙයුම සතුට ළඟා වෙන වේගය අප කැප වුණ සේවය දිවිමන් සදනා ජාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් හැම මොහොතම තොරතුරු දන්වන මෙහෙවර නොබිද රකින්න නිරතුරු සූදානම සබැඳියාව රකිනා එඩිතර හදවත ජීවිත නම් වන බලවේගය දැනුම ළඟට ගෙන එන අසුරු සැනින් සේවාවන් ඉටුවන සුහුරු රටක් ගොඩ නංවන හෙටට පාර සදනා සබැඳියාව පනමෙන් රකිනා සබැඳියාවේ සගයා කමට රටට ලොවත් යා කරන්න විසිහතර පැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා හඬට හඬක් රුවට රුවක් ලං කරන්න විසිහතර පැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා සබැඳියාවේ සගයා SLTMobitel එකම එක සබැඳියාව Welcome back to the SLTMobitel Eliyakanda Hit Camp 2022. Our coverage comes to you through the Motorsports Network. Back with 110 Eshan Siriwardana in the Formula McLaren EF5 cars. We saw unfortunate though for Shyam. He had a hit and it took a little bit of time for it to be recovered and got into a safe place. So Eshan Siriwardana driving clean as of now. Into the southern corner, into the tower corner, Eshan Siriwardana in his single-seater McLaren's Formula 1300cc EF5 version. First we saw the carburetor versions as well, but these are the electronic fuel injected machines. .101 Ryan Gray, another top name. When it comes to officiating, you could see Ryan Gray really working hard. I saw him in the past coming in as scrutinizer, the chief scrutinizer of the cars. There's a lot of experience behind him. And then back to back we see him taking part in events. Ryan Gray doing good. Ryan Gray, the single-seater, the Formula McLaren. I think he's scheduled to take part in one more event today. I think it's the 1050 event. Duminda Gunasekara on competition number 56. And in the Nasta Familia, Duminda Gunasekara on competition number 56. Negotiating the residence corner. And into southern corner now.
Last bit before the finish line entering the tower corner. Nissan March on competition number 17. Suraj Pereira. Suraj Pereira on competition number 17. Driving a Nissan March. Looks like this car too is being shared by another company. I can see two competition numbers, 95 and 17. Suraj Pereira maintaining a good line and length. Well, either it should be Sandaru or Neil. Yeah, that's Sandaru racing on competition number 58. I think it's the second run. I want to ensure that they finish it off fast. Taking both their turns. Saw him running the first run. Looks like this is the second run, Sandaru. This should be Neil, the father. Yeah. Number 53, Neil Veerasinghe. This should be the second run. In the residency corner. A lot of experience behind the wheels. You are tuned into the Motorsports Network. With the life in the fast lanes of the SLTMobitel Speed Eliyakanda Hill Climb 2022, the 26th consecutive hill climb at Eliyakanda, celebrating the 25 years Silver Jubilee. That's 83, Kavindu Kevitiagala, another top name in the Ford Laser event, Kavindu Kevitiagala. We have seen him in mass start events as well. Number 83, Kavindu Kevitiagala. All who have turned up to watch this from Mathura as well as from other parts are enjoying the cool climate, especially on a day like Sunday. Everybody is bored and been very silent for almost 2 years with the pandemic. We have another single seater lined up, 111. Chandima Gunaratna, one of the top names and one of the champions in this single seater events, Chandima Gunaratna. And in the car pretty well, he knows what his line and length should be with all the experiences he has. Chandima Gunaratna. And the Formula McLarens, single seaters. SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022. Well, another Ford Laser. I think it should be Mihan Peris if I'm not wrong. One of the cars of Damika Motors. Yes, correct. It's Mihan Peris, brother of Kushan Peris and son of Damika Peris. On competition number 61, another promising junior who has fought back in the SLE class and come way ahead with a lot of podium finishers during this short spell. Mihan Peris. Clean and comfortable drive for Mihan Peris. Just at the finish line, we have 1050.
It's a Toyota Vitz, earlier run by Sachit Patiran, if I'm not wrong. It's shared by 3 competitors. I think it should be Lakshika. It's a female driver, but still not got a confirmation on who the driver is. Should be Lakshika, wife of Sachit Patirana. Awaiting confirmation from graphics. Correction, it is Namal Silva, 113. Namal Silva, another top competitor in the 1050 event, but he was behind the wheels of Minis. And this is competition number 71. Competition number 71. Two technicals with the names rectified and corrected shortly. Competition number 71. As I told you earlier, Namal Silva is the new driver. Currently we see him on picture and video from the Motorsports Network. Namal Silva. Another Ford Laser lined up. Shenal Gunawardana on competition number 34. Son of Susanta. We saw the father taking part earlier, and now it's the son. Competition number 34. Shenal Gunawardana. Another daredevil driver. In short time, he's got into so many podiums, fighting with all the top drivers in the country, especially in this class, the 1300cc and the 1500cc. The 34 Shenal Gunawardana. Clean run from Shenal so far, maintaining the proper lines and into the finish line in style. That was Shenal Gunawardana. Well, I think this should be Dhammika Pires. Yeah, I can see Kushan Pires standing, the son. I was told that Kushan is not taking part today. That's Dhammika Pires of competition 107. And also I have been informed that he has been taking part in all 25 events or the 26th event today. With today's 26th event, he was taking part at the Eliyakanda Hill and Dhammika Pires. We saw his second son, Mihan Pires, taking part earlier. So Dhammika, good for him to be a part and parcel with the Silver Jubilee and taking part in all 26 events, supporting the Southern Motorsports Cup and being a good, strong competitor in this event. That's Dhammika, Sport Racer Master. The last few meters before he takes the finish line. It looks like it is Ishraq Wahab. Last weekend we saw his skills and talents at the Gajaba Icebreaker event. So from gravel back into tarmac, he has to do a lot of setups and setting the cars accordingly, the requirement of the Eliyakanda tarmac short circuit. But they have a very huge team, a lot of strength, supported by Nigel Pereira. Ishraq Wahab in competition number 3. So these are one of the cars in the SLTD event. Son of Qasim Wahab. And you know the whole family racing, Qasim, Jawi, Ishraq and Zaki. 3 wheels negotiating the presidency corner. Pretty well the cars are so fast. Currently the record holder. Oh, that's too bad for Ishraq Wahab. Well, fishtailing and going on that. The back wheels losing control. Oh, that was so bad for Ishraq Wahab. We see him out of the car and trying to inspect, so it will take a little bit of time
for them to recover the car back. Very unfortunate for his truck today. Few meters away from the finish. Wouldn't be that happy at all. So the day has not been in his favor, Ishrak. A lot of experience behind the wheels, but slightest error ended up the car crossing, waiting for the incident vehicle. Iron Man, yeah, that's Sam Chandrasoma in action. It's going to be recovered fast. In the meantime, officials are working hard in trying to get the other parts of the track cleaned. Probably they are trying to get the car reversed under the guidance of Sam Chandrasoma. Well, this is the replay of the incident. Overshot and rear wheels going up airborne. Lost control with no grip. We'll be back with more pictures at the SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022. Live coverage coming to you from the Motorsports Network. And for those of whom who need to browse on social media, you can go to Facebook, YouTube, Twitter or Instagram and search for Motorsports Network, and you should have the live pictures coming to you from the southern coast of Sri Lanka, the 26th edition of the Eliyakanda hill climb. Well, we could see the car coming down, so it seems to be the car is safe. So he may have to redo and check the car before he starts off his second round later in the day. At the far end we could see the incident vehicle, Sam Chandrasoma, back to where he should be based after recovering that, or probably guiding him with the proper guidance. Well, these are the highlights of the second session of the events that took place in the morning. Well, these are the incidents that took place, Lal. The highlights, Lal. මීට පෙරදි මාව තරගවල විශේෂ අවස්ථාවටයි මේ යොමු වී තිබෙන්නේ. සිදු අනතුරු කීපය. උදෑසන සිදු අනතුරු කීපයක් අපි මේ දකින්නේ මේ විශේෂ අවස්ථා. මේ ෆෝමියුලා නෝට රටේ අනතුරු සිදු වූ ආකාරය. Chief Corner Marshal Chamara Wedage in action. Just close to the residency corner. You can see all the bikes coming down. That needs to come down for those of whom who are sharing the bikes. රෙසිඩෙන්සි වංගු බාරව කටයුතු කරන අද දවසේදී සදන් මෝටර් ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් උපසභාපතිතුමන් මොන්ටි උළුවිට. Well, back to the studio for a few commercials, and we'll join you shortly with Motorsports Network once the event resumes. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට.
dreamers, just like every one of us. But unlike every one of us, they made their big dreams real and their stories epic, using the same connected tools and devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you from pursuing your own dream? No dream too big. SLTMobitel. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. ෂා මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් Nippon Odorless Paints. තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම. Nippon Paints. Live with colors. වීල් ලීසින් වලින් වාසිමටිල් එක MBSL වීල් වීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ. Full HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය. Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. ෂා මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. සුශිෂ අධ්‍යක්ෂකව කොටුවාදී ප්‍රතිපත්තාව ඔබ මේ සාරවල සිට එලියකන්ද සිට තරගදාර කරවාදා ආරක්ෂිතව මේ තරගදාර ලෙස යලෙලි ඒ තරග කමිටුව
Well, we are back with the racing at the SLTMobitel Eliyakanda 2022. While you are coming in, we have seen another Wahab out of the track. Unfortunate day for the Wahab sighting, the brother of Ishraq Wahab. This is Zakir Wahab in the SLH class. I think probably you all could see the replay soon. And the incident vehicles coming spot on time to do the recoveries fast. Unfortunate day for the Wahabs. We saw previously in the SLGT event Ishraq Wahab. And this is the incident of Zakir Wahab. Now you could see Zakir Wahab losing control and going out of the track. So it seems to be the damage is a bit bigger than what we have seen. And that's Sam Chandrasoma too in action from the Ironman, the incident vehicle. The recoveries have been done by Ironman 4x4. Well, the boom is being used to get the car back into track to ensure with the minimum damages that they can recover the car back so that they may have a chance of doing the second run once it's done up and scrutinized. You can see the car back on track. Well, whilst the incident recoveries are happening, just want to give a message that I have just received from the current record holder of the Eliyakanda hill climb, Ashan Silva, the SLGT car competitor. Today he will not be taking part, but he is the fastest with 31.26 seconds and the current holder in Eliyakanda. As at 2021, he managed to break his own record from the first to the second, and he's in a different league. Unfortunate though, he will not be taking part today. But in the meantime, he just sent me a message to convey his love and congratulate all the SLGT competitors to do better and to see that if they could break the record. This is what sportsmanship is all about from Ashan Silva. So from wherever he is, I think I was told that he is out of the country, but I'm not too sure. But however, he sent me a message to convey the message to all the SLGT competitors in wishing them well at this 26th edition of the SLTMobitel Eliyakanda Speed Hill Climb 2022. Thank you, Ashan. We wish you all the best wherever you are. So we are still with the recoveries that is happening of Zakir Wahab's car. As I told you earlier, not a very lucky day for the Wahab family. Ishraq too going through some difficulties, and his car too had to be driven down back. Same to his younger brother Zakir Wahab. So this is the nature of this sport. No matter what sport it is, you should have a lucky day as well. So unfortunate though, hopefully they will get back fast in correcting their vehicles and give it a try with the second run. So that's Sam Chandrasoma going uphill past the residency corner. Tamara Vedege, the chief corner marshal, wanting the clearance from the other marshals who are posted to ensure that the track is clear and clean so that we can start off with the other racers that are lined up at the start line. So for those of whom who have just tuned in, you are seeing these beautiful pictures of the SLTMobitel
SpeedUp Eliyakanda Hill Climb 2022. The live coverage coming through the Motorsports Network. The Motorsports Network, really the team, the crew, working hard in ensuring to give the fullest coverage, not missing any action from Eliyakanda. Well, we could see the legend of motor racing, Qasim Wahab, 70 plus years, but still behind the wheels. He wants to enjoy what he is passionate about. His love towards motorsport, we have seen him in all racing events, Qasim Wahab, and with the other two. So today, behind the wheels of the Mitsubishi Evolution, number 44, that's Qasim Wahab. Age is no barrier for him. He wants to be with the sport and have fun in a weekend of this nature. True gentleman, true sportsman, wants to continue what he loves, even past the age of 70 years, still behind a very fast machine, the Mitsubishi Evo, having fun. Unfortunate for his two children, two sons, Sakir and Ishraq. They couldn't do well in their first runs, but the father keeping his head cool in the Blacks and GP events to the finish line. Competition number 377, another motorcycle competitor in action. උදාර චන්දිමාල් අංක 277 දෙවන වටේ තරගකරුවා තරග වදින්නේ උදාර චන්දිමාල් එලියකන්ද කඳු තරණය 2022 SLTMobitel අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙන DuPont Paints KDS සඳරුවන් දෙවන අවස්ථාව සඳරුවන් තවන අංක 233 Yasit Rasmita lawan kita sihat namanya bisa match ඊයේ දිනේ අද උදෑසන කාලයේ සිටම සත්පුරුෂෝ මේ කටයුතු වල දීවිසිත ආකාරයට bisa match taruh di sana di bawah taruh Aditya De Silva angka panas satu Aditya De Silva අනතුරට ලක් කරන දාවන පතේ ජය සංකේත කිල්ල ප්‍රධානව සිදු වෙනවා පාතර කොටුව ටැක්මන් ස්ට්‍රීට් පැත්තෙන මේ අනතුර සිදු වෙන ප්‍රතිරූපණය කිල්ල ප්‍රධානයේදී ඒ විවිධ සෞවර්තයේ තරග වැඩිරු බංගුව පසු කර යාමට හැකියාවක් නැහැ උට තරකරුවන්ට ජය සංකේත කිල්ල ප්‍රධානව සිදු වෙනවා තරග සංවිධායකගේ නැවතත් මොහොතේ පසුපසගෙන ආරාධිතගේ මූලිකත්වයෙන් මොන්ටි ඔළුවිට
pearl clip වංගුව අසලයි අනතුර සිදුවන්නේ. එඩ්රු සිල්වා මොන්ටියුලුට මේ මහතුරුන් යාලි සියල්ල යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් සුදානම් විලකට නාවඩා කාටෙන් සුබාරු ජාවි ඩ්‍රොප් ජාවි ඩ්‍රොප් සාර්ථකයි. සුදානම් ගෝපල් සුකරමි ये प्रतार की सवाई नियोजन दिलुप पाल्य गुरु मात्र सदन मोटर क्रीडा समाज नियोजन करदावे दिलुप पाल्य गुरु कंदु तारक पवनक नवे दिलुप मोटर क्रॉस तारक पवा नियोजन करदावे तरुण दावे प्रीति पाल्य गुरु के पुतनुआन දිලුපත් සාර්ථකයි. අවසාන වග්ගය පසු කරමින් තරග නිමාවට. ආවින්ද්‍ර සෙනවිරත්න මාස්ටර් කිසෝවේ තවදාවකේ ආවින්ද්‍ර සෙනවිරත්න ඈතයුගේ තරග ශ්‍රේෂ්ඨ බිහුණු ගාවකේ මොටරත් දාවන ශ්‍රේෂ්ඨ සාර්ථක තරග නිමාව කරනවා. WNS තිසේරා දෙවන වටේ සහභාගී වන තරගකරුවෙක්. විනිශ්චය තරගයේ සව්වේ මොරිස් මිනි තිසේරා සාර්ථක තරග නිමාව. අවසාන මොහොතේ අවස්ථාව ගෙලී යනවා සාර්ථක. තිසේරාගේ බලමු තිසේරාගේ මොහොතට පසුපස ගන්න උත්සාහ කරනවා. සෑම් චන්ද්‍රසෝම සිටිනවා ඒ ස්ථානයේ රිකවරි කණ්ඩායමේ මේ ප්‍රතිරූපණය අනතුරු සිදුවන ආකාරය තරග නිමාව ආසන්නයේ තමයි තිසේරා අනතුරට ලක්වන්නේ. Well, that's too bad, Lal. Just a few meters, or probably less than a meter away from the finish line, Tisera has to face this incident. All the officials and the recovery incidents, because racing has become so competitive and everybody wants to ensure that they are on top in that particular event. As a result, you make a slight mistake or an error, there where you end up. That's the nature of racing, or nature of any sport. You have to take risks, you have to take challenges. So incorrect way of handling it can cause little damages
but it also gives you a lot of experience, and it will be a learning curve to ensure that you do not make that mistake again. So this is Tissera coming through the tower corner and just about at the finish line. Skids off the track into the sandbags, the safety barriers. See all the marshals working hard in getting the car out of Tissera. Sam Chandra Soma, the team leader of Ironman 4x4, putting all his efforts trying to get the car out manually. තාමත් අප දකින්නේ තීසරගේ මෝටර් එකේ දාන පතෙන් ඉවත් කරන්න තරග සංවිධායකින් ඒ වගේම අයන්මෑන් කණ්ඩායම සෑම් චන්ද්‍රසෝම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම එලියකන්ද දාවන පතේ දාවමත් තරගය යලි ආරම්භ කරන්න සූදානම් නැහැ. Well, Lal, I think let me make use of this time to say a few words about our valuable sponsors who has made this a reality. The title sponsor being the SLTMobitel. Then we have Nippon Paints Private Limited, who is coming as the main sponsor, while Worth Lanka, Freeland Industries, MBSL, Mobile Lubricants, Freem, Harichandra Mills, and MSN and Ironman are also supporting to make this 26 Southern Eliyakanda hill climb a success. So thanks to all the sponsors and thanks to all the officials and the members who have really chipped in at the right time to give a special edition of a show in the 26th edition of the SLTMobitel Eliyakanda Hill Climb 2022. Live coverage comes to you with the courtesy of the Motorsports Network, and for those of whom who wants to still get into the social media, you can log into the Facebook, YouTube or Twitter, Instagram. Just type Motorsports Network and it will take you all the way to the southern coast of Sri Lanka, where this is held and which is shown live, and you can enjoy your rest of the day live streaming and seeing the rest of competition that is happening in motorsports in the country at this minute. Well, we should see the races resuming fast. Plenty of competitors still lined up. 2 runs in each category. I'm not too sure how many competitors have completed the first run. A lot more lined up. Well, competition number 55 in the fastest cars in this country in motor racing, the SLGT up to 3500cc, the Mitsubishi Evo 8 run by one of the top racing drivers in the country, Abid Dangalla. So Abid, it's your turn to fight back and ensure that you get hold of the current record of 31.26. Done by the supreme
I would rather say Sanat Jayasuriya from cricket, the Master Blaster, but this is the Speed Blaster Ashan Silva, who managed to set a new record with 31.26. Abid, you can do it. Go Abid. Take it a challenge. We know Abid in the SLGT class, and also we know Ushan Pereira still lined up. Unfortunate for Ishraq in this class. So it's going to be a heavy competition and everybody trying hard, and definitely the blessings from Ashan as well to ensure 360 Nipun Dilanka on the Honda CBR 600. We saw a clean run from Abid Dangalla. So this is Nipun Dilanka in his Honda CBR 600. Nipun Dilanka, frontline racing team. Frontline racing කණ්ඩායමේ තවත් සමාජිකයන් නිපුන් දිලංක ආරම්භක ස්ථානයේ පිළගැස්මී සිටිනවා. පීඨ පෙර ප්‍රතිපදයේ තර්ක වැදුණු තරගයට සහභාගී වෙනවා මේ ළඟට. අතුරු පැදිලාවකින් දැන් තරගය දෙවන වටේ තරගවදී ආරක්ෂක සේවාවල පෞද්ගලික ආයතන සහ ජාතික මට්ටමේ තරගවලු ඒ සුවිශේෂ තරගකරුවන් ගණනාවක් මංගල පත්‍රිකේ තවත් frontline racing කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දාවකේ වතුර ගාවට ප්‍රවීණයා ශ්‍රේෂ්ඨ සිට ප්‍රවීණයන් අතරේ පියා පසුපස නිකිල පත්‍රිකේ One family racing, son of Mangala Patirage, that's Ninkila Patirage. Doing pretty well, negotiating the supermotard fast bike at the fast lanes of Eliyakanda, just finishing. Well, it's 249 Vasudevan, Yamaha WRF 250 love. Sudesh Vasudevan. Angka 249 Yamaha WRF 250 කාණ්ඩේ යතුරුපැදියක් තරගවදීනේ ජනක දිනේෂ් ප්‍රියංකර අංක 331 Honda CBR 150 cc කාණ්ඩ යතුරුපැදියකි Well, entering the southern corner, into the tower corner, just few meters away from the finish line. Now he's in the tower corner. Well, we have competition number 245, Sarat Kumar Singha, all the way from Noralia, I think. Lal, you should be able to talk about Sarat Kumar Singha. Yes, Sarat Kumar Singha, partner දාවකෙක් ශ්‍රී ලංකා විදුලි වල මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන දාවකෙක් නෝරෙලිය Sarat Kumar Singha. Something different, Lal. I think today he's running a Hornet 600. Normally you see him in one of these trail motorcycles in Speed Hill Climb, but today I think he wants to do something different and have a change in life. It's good for him in a Hornet 600. Sarat Kumar Singha just passing the southern corner, entering the tower corner. Oh, with the pera දුටුවේ trail වගේ යතුරුපැදි තමයි තරග වැදුනේ. Hornet සිංහදාර්තාවේ 600 කිලෝ තරගය. මේ යතුරුපැදිකින් තරග වැදුනේ. විනෝත් මදුමන්
Honda CBR 150. Vinod Madhumal coordinating and negotiating the corners in style. Just entering the southern corner into the tower corner. Entering the tower corner now. And into the finish. Competition number 243, that is Nimidul Akmal. Nimidul Akmal, dia kedawaknya. Usia 43, dewan watia tarakawadi. Sang tarakaru sudah watak dekat pasta labadena. Dia kata kajutar ni. Nimidul Akmal. Sada nanggo masuk karmi. Tawa anggur Preston. Target 5. ජයපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරන දාවකයා. Jayampati Disanayak in the Husqvarna 125cc representing the Sri Lanka Air Force. So the forces too have come very strongly. We know the Sri Lanka Army, Sri Lanka Air Force, then we have seen a few competitors from the Sri Lanka Police, and also not forgetting the Sri Lanka Navy. So there are a few competitors representing all the forces, the tri-forces in this country. And number 22, the top driver in minis, Mahen Madugala. We are missing him today at the commentary box, Mahen. Mahen Madugala. අපත් සමග වෙද්දට තරග බීමේ විස්තර විචාරක කුටියේ රැඳී සිටින අපේ මිත්‍රයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර විචාරය ගැන ගෞරවණීය කවිසිදගෙන් මහෙන් මඩුගල්ලේ එලියකන්ද කඳුකරණේ කස්මනා කාණ්ඩේ තරගිසව්ව නියෝජනය කරා මීට පෙර අපේ සමුගත් ආෆිස් කාඩේ Well, 1050, many competitors have been taking part in the past, and Malinda Gunasekara in the Subaru Legacy on competition number 60. Malinda Gunasekara. Malinda Gunasekara bilang kata kya Subaru Legacy taragi sawi. Angka hatin Malinda. Sada nanggu pasu karming, sama nanggu da proistoane. Tahu nanggu pasu karming, targa 5. Anuradha දෙවන වටේ තරග වදින්නේ අංක 127න් අනුරාධ පසු කරමින් ඉදිරියට අනුරාධ සාර්ථකයි තවත් මීටර කිහිපයක් පමණයි තිබෙන්නේ නිමා කරන්න තරගය සාන්මාත් තරගය සවි කල්පනාංග පසු කරමින් Niros Jivanta. Patrick Niros Jivanta di San Mat Taragisawi Taragawadi Eliyakanda Kadutarne.
අවසාන වංගු පසු කරමින් තරග නිමාව සාර්ථකයි. Ushan Perra, SLGT, Supiridavakya. Well, Ushan, this is your day. Let's get the records into your hands, Ushan. But no, he's running the Subaru Forester here, not on the SLGT. But shortly we could see him coming back strong in the SLGT as well. So the 166 Ushan Perra started off well. We saw him at the icebreaker to get an opportunity to become the best rider. In the meantime, in the last, he held Kotmale. He was the best driver of the day, but today in his Forester, Ushan Pereira finishing off in style. Kotmale කටුතරණේදී දවසේ වේගවත්ම තර ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වුණේ Ushan Pereira. අපි බලමු අද. Well, the SLH class, the Honda IK, Viren Boteju, car tuned by Sabri Salam, if I'm not wrong. One of the top electronic technicians and a tuner in this country, Sabri Salam. I don't see him in action today. Viren Boteju. Plenty of experience behind the racing wheels. Negotiating the residency corner in style and going into the southern corner. So far I have a clean run and I think he's maintaining a good timing. Well into the tower corner and into the finish line. That was Viren Boteju. Clean run and a super run. Well, it is Darin Veerasinghe in the supercar. We saw him, unfortunate for him, at Katukurunda last year. But he's coming back stronger in his Mercedes A45 AMG. Darin Veerasinghe. Well, thrown out to you as well. Let's see whether you can do it. Above 31.26, the current record holder, Ashan Silva. Let's erase his names off and get your name in over there. For all the SLGT competitors, Ashan Silva wishes all the very best, and he says, let's the competition going on, let's start breaking records so that the event will be more competitive. 31.26 is the record, Darin. It's in your hands now. Let's see what best you could do and go overboard of 31.26, which is the current course record in this country. It was kept on in 2021 at the Eliyakanda SLTMobitel. That too was SLTMobitel sponsored in 2021 as well. So currently we are in the 26th edition, celebrating 25 years the Silver Jubilee of the Southern Motorsports Club. So Darin, it's all over to you. 31.26 is what is required. 31.26. Wishes from the current record holder, Ashan Silva, to all who are taking part, all the competitors, including the motorcycle riders, but especially message goes out to all the SLGT car competitors, his colleague brothers. Please, 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 let's do it. Let's keep always renewing records so that we have a challenge in the years to come. So Darin, over to you. We saw Abid Dangalla, unfortunate for Ishrak, and we are waiting for Ushan Pereira. So Darin, it's your turn now. Well, the start line officials with some sort of discussion. With some instructions given by Asha Hamim, the Vice President of Southern Motorsports Club, and the President of the Sri Lanka Automobile Sport. I told you all earlier, the second President. I'm not too sure whether he is doing the official timing. That's Darin Veerasinghe.
Mercedes A45 AMG into the tower corner and taking the finish line. So as I told you all earlier, there were two presidents in the slash. Currently it's Asha Hamim, and previously, a couple of years back, we saw Sumanjit Premadasa, also from the Southern Motorsports Club, was also one time the president of SLAS, Sri Lanka Automobile Sport. So good for Southern Motorsports Club. Two presidents, governing body. Well, it is, I think it is Zakir Wahab. Yes, it's Honda Civic. Zakir Wahab coming strong. Competition number 100. We saw him having some bad experiences in the previous category, but hopefully coming in strong in this particular class, that is Zakir Wahab. Clean run from Zakir Wahab. Well, that was the previous incident, what we saw of Zakir Wahab in the other class. And these are a few highlights of the previous events that took place. Well, it was Teixeira who had an incident just a few feet away from the finish line. Unfortunate for Teixeira. And that is Damit Abid Dangala taking the challenges and going in for the current record. Sikuna tu badaka hamuve no salena udar meyuma satuta langave na vegaya apa kapuna seva didiman sadana jalaya oba venuen hama mohatama toruturu danbana mehevara nobida rakina niraturu sudanama sabendiyawa rakina ettitara hadavata jan jeevitha nangwana balavegaya danuma langata gena ena asuru saning sevawan nituwana suru ratak koda nangwana hetata para sadana sabendiyawa panamen rakina sabendiyawe sagaya kamata ratak ratata lowat ya karana usihakara pae nopitana ditana sabendiyawe sagaya handata handa ruwata ruwak lam karana usihakara pae nopitana ditana sabendiyawe sagaya sabendiyawe sagaya SLTMobitel ekam sabendiyawa අස්වැන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ. යන්න MBSL එකට. මට වගේම මාමටත් ඕන විදියටම උදව් කරයි. ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් ණය සේවාව. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness.
Inspire your life with colors. Nippon Paint. වීල් ලීසින් වලින් වාසිමටිල් එක MBSL වීල් ඩීල්. දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ. Full HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැහැ. ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය. Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. අතුළු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. ආදරයේ සුවකෙන්දා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් Nippon Odorless Paints. තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම. Nippon Paints. Live with colors. අස්වැන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ. යන්න MBSL එකට. මට වගේම මාමටත් ඕන විදියටම උදව් කරයි. ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් ණය සේවාව. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. These are dreamers, just like every one of us. But unlike every one of us, they made their big dreams real. And their stories epic. Using the same connected tools and devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you from pursuing your own dream? No dream too big. SLTMobitel. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. ආදරයේ සුවකෙන්දා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා
ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. ෂා මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. වීල් ලීසින් වලින් වාසි මැටිල් එක MBSL වීල් ඩීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි රක්ෂණය නොමිලේ ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC අමතන්න 0114 711 711 අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. ආදරයේ සුවකෙන්දා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors.
SLTMobitel සබඳියාවෙන් බලගැන්වෙන SLTMobitel SpeedUp Southern Eliyakanda Hill Climb 2022 තරගාවලියේ උණුසුම් තරගාවලියත් එක්ක අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද දවසේදී තරගකරුවන් රැසක් මේ ස්ථානයේ තරඟ වදිනවා. ඒ අතර වාරයේදී අපි එකතු කරගන්නවට කල්පනා කළා SLTMobitel දකුණු පළාත් නැගෙනහිර නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී හසරංග විධානපති රණ. දැන් SLTMobitel අපිට හැමදාමත් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා Southern Eliyakanda Hill Climb තරගාවලියට. ඒ වගේම ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන තරගාවලි වල ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වයත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ තරගාවලිය පිළිබඳව මොකද හිතෙන්නේ? දැන් SLT කියන්නේත් අධිවේගී සබඳියාව සම්බන්ධතාවයන් ලබා දෙනවා ග්‍රාහකයන්ට. ඉතින් මේකත් අධිවේගී තරගාවලියක්. මොකද හිතෙන්නේ අද තරගාවලිය ගැන? ඔව් ඔබ හරියටම හරි. මොකද ඇත්තටම මේ අපි එක දිගට කරන 7 වෙනි අවස්ථාව තමයි මේ අපි මේ SLT මොබිටෙල් ආයතනයේ විසින් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් එකට අපි අනුග්‍රහය දක්වන ජයග්‍රාහී 7 වෙනි අවස්ථාව. ඒකට හේතුව තමයි අතරම මේ දැන් මේ තරඟය ගත්තාම මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ තනිකරම වේගය මත. දැන් SLT එක ගත්තත් SLT එකත් අද අපි sannivedana සේවා සපයන ආයතනයක් විදිහට අංක 1 ස්ථානයේ වැජෙමින්නේ අපිත් ඉතාමත් ඉහළ වේගයක් පවත්වා ගන්න නිසා. අපිට තියෙන ෆයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ වෙලාවේ අන්තර්ජාල සේවා ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන වැඩිම වේගයේ තියෙන SLTMobitel ආයතනෙ. ඒකට හේතුව තමයි ෆයිබර් තාක්ෂණය. ඉතින් මේකත් වේගයත් එක්ක සම්බන්ධ නිසා තමයි අපි දැන් මේ 7 වෙනි පාටත් මේකට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. දැන් මේ මාතර එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් තරගාවලිය පැවැත්වෙන මේ ස්ථානයත් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී. මොකද මේ අධිවේගී අන්තර්ජාල සබැඳියාවන් මුහුද දිගේ ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි ලංකාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඔබ හරියටම හරි. මොකද ලංකාව ගත්තාම දූපතක්. ඒතර දූපතක් වෙච්ච ලංකාව ලෝකේ තියෙන අනිත් රටවල් එක sannivedanaya කරන්නේ මේ මුහුද යටින් එන කේබල් හරහා. ඒ වගේ කේබල් අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ටෙලිකොම් ආයතනයේ සතුව තියෙනවා. එකෙන් CMV5 කියන කේබල් එක ලංකාවට ගොඩ බහින්නේ මේ බ්‍රවුන්සිල් කියන ස්ථානයෙන්. ඇවිල්ලා මෙතන කන්ද උඩ තමයි අපේ ඒක අපි ටර්මිනේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක මේ ස්ථානෙත් ඇත්තටම අපිට විශේෂයි අන්තර්ජාල සේවා හා කතා කරාම. ඉතින් අධිවේගී අන්තර්ජාල සබැඳියාවෙන් බලගැන්වෙන SLTMobitel එක තමයි අපි මේ අධිවේගී අන්තර්ජාල සබැඳියාව ඔබ තරුණයන් විදිහට නරඹනවා. ඒ වගේම තරුණයන් විදිහට මේක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නරඹන්නටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ අධිවේගී මෝටර රථ අත්දැකීම. ඉතින් තාරුණ්‍යයත් එක්ක බැඳිච්ච මේ තරඟ අත්දැකීම තාරුණ්‍යයත් එක්ක බැඳිච්ච SLTMobitel අන්තර්ජාල සේවාවන් එක්ක අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා. MSN Motorsports Network www.motorsports.lk වෙබ් අඩවියෙන් අපිව බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම POTV නාලිකාංක 20 ඔස්සේ මේ ජීව විකාශය නරඹන්න පුළුවන්. මේ උණුසුම් තරඟාවලියේ තවත් තරඟ රසක් එක්ක අපි ඔබ ඉදිරියේදී එකතු කරනවා. තවත් වතාවක අපි හමු වෙමු. Well, thank you. That was the event presenter Viduranga with one of our key or title sponsors for this event, SLTMobitel, and we will resume our races from the start line back for those of whom who have still not taken part in the run 1 or run 2. So we'll wait and see who is in the start line. Well, Mahil Pavitrodi Silva, competition number 224, waiting for the starting orders. 224 Mahil Pavitrodi Silva. He's from the Kawasaki tracker category. (224) Mahil Pavitrodi Silva, awaiting the starting orders. There's a slight delay as a result. I just want to go through the office bearers and the executive committee. Patrons are Mr. Pradeep Ratnayaka, District Secretary Matara, Professor Oscar Amarasinghe, Mr. Jayraj Vijayvira, Mr. Lalit Jayasekara, Attorney at Law, Mr. Jayraj Vijayvira, Attorney at Law, Mr. Dishan Gunasekara, Mr. Dimut Bambarawanage. Still awaiting the clearance. The track is not clear, I think. The start line officials. You could see the Vice President, Asha Hamim, really throwing himself in getting things in place and to ensure that this runs smoothly. And the President, Dr. Sanjay Senrat, the Secretary Amila Sapakotana, Treasurer Shihan Samsudin, immediate past President Asha Hamim,
And that was the start of Mahil Pavitra de Silva on competition number 224 on his Kawasaki tracker. Mahil Pavitra de Silva with the residency corner. Well, you could see on the left hand of your screen, you could see the timing which was done on the first run, not the current one. The previous timing done by Mahil Pavitra is the timing that you see on the left hand side of your screen. So thanks to the Motorsports Network graphics team for giving us all the facilities, and for the viewers locally as well as internationally, live streaming on the social media as well through www.motorsports.lk. Southern corner, Mahil, southern corner. And currently into the finish line. Well, competition number 202, H.A. Udara Chandimal on his Kawasaki tracker as well. Competition number 202. SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda Hill Climb 2022. Sponsors are eagerly looking forward for this event, and this is in the SL start. I think it is Sangeet Suryagay, the motorcycle rider. And let's wait for a confirmation from the graphics. Competition number 14. Yeah, as I told you, it is Sangeet Suryagay from 2-wheelers to 4-wheelers. I think for the very first time, he's coming into competition on a 4-wheel car. Got a lot of experience in 2-wheels as well, but so far managing to keep the car cool and take the right racing lines. And being a 2-wheeler, they've got so much of experience, and it helps him and makes life easy for him to drive as well. Well, we have in the Mitsubishi, in the SLGT class, Mitsubishi Evo 6, Dan Disanayaka, one of the top SLGT car drivers. But nice to see him back. Competition number 140, Dan Disanayaka. Dan Disanayaka. And wishes to you, coming from the current record holder, Ashan Silva. The 31.26 time, the current course record. It was broken by the master in motor racing, Ashan Silva, 31.26. He just comes to all the way. I was told that he is leaving tonight, but giving opportunities to the others as well. So this is Dan Disanayaka covering the tower corner. A clean run from him and going through the finish line. Tushan Madhushankar on competition number 74 in Dasta Familia. Tushan Madhushankar.
just taking the start, coming into the single free corner, heading towards the residency corner. A little bit of a struggle, however, taking clean from the residency corner into the southern corner. Oh, that's too bad. Off into the sandbags. Wow. A few more seconds to get the but Rashita Pasan WM, I think WMSN will display his first run timing soon. Yes, you can see just on the right hand side of the Ford Laser, 41.25 is the timing of his first run. Rashita Pasan. So probably can he better his first timing as well, 41.25. Well, I think the delay is trying to get the sandbags in place. We just saw the incident of the previous Ford Leicester. Yeah, I think my guess was correct. Some officials working on it, trying to ensure that it will be safe for the next car as well. So Rashita Pasan, all clear for him. Number 51. Rashita out of single tree corner. Right here over the residency corner. A clean sweep to the residency corner. Now into southern. Maintaining a good speed. Southern to the tower corner before the finish line. Well done, good job. Competition number 135, Umendra Lanka Dharmadasa. Competition number 135, Umendra Lanka Dharmadasa. The southern corner, oh, that's too bad for him. Some of the sandbags, but still back into action. More work for the corner marshals, trying to prepare the track before the next car starts off. Little bit too shaky for him, but however managed to complete it. Dhammika Piris on competition number 87. Dhammika Piris, they've been taking part in all 25 editions held here at Eliyakanda, and today is the 26th one he is competing with. So, cheers and best wishes to Dhammika Piris. You see the next car, Mihan Piris, I think, is lined up. So, Dhammika Piris on 87, doing a good job today. His eldest son, Kushan Piris, who is not competing today, is giving instructions to the father. The experiences that he had had on SLGT, SLH, the Ford Lacers as well.
Damika driving it clean. 25 years, and today is the 26th edition. He is taking part in the Eliyakanda hill climb. Well, I think this is Mihan Peris. Yes, Mihan Peris on competition number 97. Number 97 Mihan Peris. With a clean run. The upcoming will be pretty well in the SLE classes. Well guided and trained by the brother and the father as well, Kushan and Damika. And proving himself today. He had a good run in his previous run, and this is his second run. Well, we have a team car from Helibis. Competition number 45. I think it's from the SLH class. Oh, this is the junior, once again another motorcycle rider into 4 wheels, but he has been doing pretty well. Kesara Godage, Damika Godage, taking part in the SLH class, representing Team Helibis. Kesara Godage, who was a champion for under 15, and we saw him. He has been gradually boys. They are doing pretty well. So that's Kesara Godage. Plenty of experience riding Ford Racers. Currently coming into the SLH class. Kesara Godage. Young driver, coming in both into 2 wheels as well as 4 wheels. That's Kesara Godage. Taking the southern corner into the power corner. Clean finish by Kesara Godage. Competition number 45. Chanuka Beligolla, another prominent name in the Ford Laser event on competition number 84. Chanuka Beligolla. Chanuka Beligolla. Going into the residency corner. Out of southern corner, now entering tower corner, Beligolla. Lot of racing hours behind his name, and he goes through the finish line. That was Beligolla. Well, in the trucks and jeeps events, I think it should be Qasim Wahab. The previous one was the trucks and jeeps open, if I'm not wrong. And this is the trucks and jeeps diesel version. Qasim Wahab in the Sangyong Corando. We used to see him driving this right across in all meets, in mass starts as well, as I told you. 70 plus years, but still wants to prove himself and try to continue his sportsmanship motorsports. For both his sons to take part today, Ishraq and Zakir Wahab. And competition number 16, Qasim Wahab. Saw him running in the Mitsubishi Evo earlier, the Evolution Jeep. Now it's in the Sangyong Corando, Qasim Wahab. Competition number 16. Going into the residency corner. Entering the southern corner. Gets the finish line. That was Qasim Wahab. You see the Ford Laser
Ford Laser of Acela. You could see Ford Laser timing 48.48. Acela's first run timing displayed for the viewers who want to see what his timing was on his first run. So that's Acela on competition number 1, 2, 3. Competition number 88, Tisara Dharmaratna, Ford Laser. Competition number 88, Tisara Dharmaratna. As a result, losing his time. Well, once again back into the two-wheelers, we have Mangala Patirage in his KTM Super Duke 1290cc on competition number 399. We saw him running earlier as well. Mangala Patirage 399. Mangala Patirage coming into southern corner, and then into tower corner before he goes into the finish line. That's Mangala Patirage. Competition number 330, Nipun Dilanka in his Honda CBR 150. Nipun Dilanka. Well, Nipun Dilanka, you can see the timing of his first run. Nipun Dilanka, this timing of 41.58 in his first run, and this is his second run. Wherever the results are there with the graphics, they will definitely display it, but those are all the first run results. Please note that those are all first run results, and also note these are all provisional timed by MSN. So we have to wait for the final results given by the organizers, that is Southern Motorsports Club. Vinula Patirage, that's his timing of 39.15 in his Honda CBR 150. Provisional once again. Competition number 336, Vinula Patirage. His first run timing appears on screen. That is Vinula Patirage, son of Mangala Patirage. And the pictures coming to you live by the Motorsports Network. Those of whom would want to browse through Facebook, YouTube, type Motorsports Network, you should be able to join with us. This is Akash Veerasinghe with a timing of 55.64 in his Honda CBR 125. That's the time. Akash Veerasinghe timing in the first run. Well, I was told that he is the son of Anand Sampat from Norelia, one of the top motor riders. He is the youngest, I heard, running today. Akash running it clean, trained by the father. WM Dhammika Nishanta with a timing of 41.49 in the first line in his Yamaha TZR 125. Competition number 229, Dhammika Nishanta. Dhammika Nishanta.
41.49, coming from Nishanto. Competition number 229, riding in Yamaha TZR 125. Competition number 251, that is Sanjeeva Udayakumara, 43.05. It's Honda JX 125, 43.01. These are the timings in their first run. Competition number 251, Sanjeeva. The right line at the SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022, coming live view with the courtesy of Motorsports Network. RMRK Ranatunga with a timing of 44.52 in his Honda JX 125, competition number 201. Competition number 201. RMRK Ranatunga. That's company number 201. Competition number 204, Avishka Dilshan Pereira. First run timing of 45.91 in his Honda CBR 150. Avishka Dilshan Pereira. Southern corner. Into the tower corner and the finish. Well, we have 204 Avishka Dilshan Pereira with a timing of 45.91 in his first run. Avishka entering the residency corner. Number 370 is going to the finish line. We have competition number 306 NK Lakmal Sandarwan in Yamaha TTR, going through the residency corner. Passing the southern corner safe and sound. Into the tower corner and going to the finish line. RN Mimshad on his Kawasaki tracker with a timing of 39.14 in his first run. Competition number 267, RM Mimshad. Passing the residency corner, but he have had a good timing of 39.14. Kawasaki top 10 tracker. Shot through the southern corner into the tower corner right now, and then up to the finish line. Competition number 301. Competition number 301.
Isuru Lakshan Muramundilige, Yamaha R1. The timing of 47.88 in his first run. Timing of 47.88. Isuru. Southern corner. Into the tower corner. And past the cost finish line. So competition number 239. Competition number 239. Competition number 239. Timing of 44.07 in his first run. Chicken Lakmal 44.07 in his first run. Currently going through the tower corner. And the last 2 meters goes to the finish line. Those of whom have just tuned in, watching live, Video TV channel 20, going to the courtesy of Motorsports Network, all the way from SLTMobitel, Eliyakanda 2020. Well, back into action. Competition number 102, Chandima Gunaratna. The single-seater Formula McLaren Special. A very talented driver, Chandima Gunaratna. A lot of experience behind his wheels. Competition number 102, Chandima Gunaratna. Faintly remained in the past. He was one time champion out of corner, the residency corner now. Very clean lines is maintained behind a single seater. 102 comfortable run on the southern corner, very comfortably negotiating it, and into the tower corner, into the finish line. Competition number
Competition number 2 numbers that are appearing on the motorcycle. Let me confirm, yeah, this is number 333 ADSJ Supun Suraj. Supun Suraj with a timing of 36.60. Yamaha GT09, that was the timing recorded in his first run. Once again, it's the single-seater competition number 103. Juan Escarera, another renowned character in this Formula McLaren special. Juan Ferreira, plenty of experience. Juan negotiating and taking a clean run, exceeding the residency corner in style. Juan Escarera into the southern corner. Huh? 101. Ryan Gray back in action. Saw him take his first run was 38.29 in his Formula McLaren special. Ryan Gray. 101. Ryan Gray. One of the top officials, senior officials, supporting all clubs in the country, and gradually turning himself out to be several events. Ryan Gray, competition number 101. Going through the southern corner. Into the tower corner. 110. Ishan Sirivardhana. All the top names in the single-seater Formula McLarens. Competition number 110. Ishan Sirivardhana. 38.96 was his timing on race 1, or probably the first run. Everybody looking at their past timings on run 1 wants to better it off in run 2 and trying to correct themselves. 110 Ishan. 112. Yeah, competition number 112, Shian Shanaka Arambewata. He was not lucky with his first run. Not negotiating the residency corner properly as a result. He couldn't complete the first run. But I think through experience and lessons, he has gone through cleanly, crossing the residency corner into the southern corner. Heading towards the tower corner. Oh, it's too bad for him. Few meters away from the finishing line. Arambewata, even for the second run, was not lucky. Competition number 8. Javid Wahab, the eldest son of Qasim Wahab. So basically, the whole family is racing today. We saw Zakir Wahab, we saw Ishraq Wahab, and now you see the eldest in the family, Javid Wahab, in a Subaru Forester on competition number 8. Well, the results of the first run was shown on screen. Yeah, 42.34. That was Javid Wahab's, generally called as J Wahab. Very fast driver those days in the SLH class. Well, we could see his brother Zakir lined up. Zakir Wahab on competition number 100, if I'm not wrong.
slight hold up and a delay. Zakir Wahab on his second run. Well, the beautiful pictures coming from the SLT Mobitel SpeedUp Eliyakanda Hill Climb 2022. Current course record of 31.26 on cars and 33.63 on motorcycles, which was the new record that was kept in 2021. The cars by Ashan Silva and the motorcycles by Jaden Gunawardana. So we'll hope for the best today, wishing all competitors who are taking part at the 26th edition to better the timings and be more competitive. Is the message that I have to give to all the competitors, no matter in which category you are. There are so many records in different categories, but the course record remains 31.26. The course record in motorcycles is 33.63. So Zakir Wahab had to position himself at the start. Yeah, he was there for a while at the start line, so as a result, just trying to heat up the tires so that he gets a better grip. His first timing is 36.46. That's Zakir Wahab. All set. So he's elder brother Javed Wahab coming in front of him in the Forester, followed by the youngest in the family, Zakir. So far, good. 36.46 was his first run, Zakir Wahab. So far so good, negotiating the southern corner pretty well. And out into the tower corner, few meters away before the finish line, into the tower corner and passing the finish line. Clean run by Zakir Wahab. Lot of experiences, lot of racing hours. Saman Kotuage, KTM Super Duke R, Kaman Kotuage. Timing of 46.66 in the KTM Super Duke R. Saman Kotuage. විශේෂ උනන්දුවකින් ඒ සම්බන්ධ වන සියලුම තරගකරුවන්ට අපේ උණුසුම් සුබ ප්‍රාර්ථනා. 46.66, that was the best timing in run 1, so he is trying to do better. යතුරුපැදි දාවකින්ට මොඩල් දාවකින්ට පොගුලා දාවකින්ට අපේ සුබ ප්‍රාර්ථනා. Passing the tower corner and taking a clean finish. So we have competition number 231, Janaka Dinesh Priyankara in his Honda CBR 250. And the first timing was 38.271. Competition number 231, Janaka Dinesh Priyankara. Janaka Dinesh Priyankara. Competition number 231. Competition number 231 in style in the finish line. That's Janaka. Competition number 256. 256. Competition number 256. Sachira Rajakarna, another top name in the Supermotard event, with 36.87 in his first timing in the Yamaha YZ250F. Rajakarna having a clean run. Wow, running in style. That's Rajakarna taking the finish line. So we have competition number 208, Mahesh Niarepola with a timing of 52.36 in his first run, the Yamaha
FVZR Mahesh Nearapola on competition number 208, going through the residency corner and just about entering the southern corner. Mahesh Nearapola, competition number 208. Mahesh Nearapola at the 26th edition of the SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022. Live coverage coming with the courtesy of the Motorsports Network, and on social media we have Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Just type Motorsports Network and you should have everything on screen. MG Sarath Kumarasinghe with a timing of 40.58 in his Honda CRM 250 and competition number 234. MG Sarath Kumarasinghe, Honda CRM 250, all the way from Norelia. These are competitors basically. Sarath Kumarasinghe, I have seen him only taking part in all the hill climbs in this country. They pick and choose. It's a different discipline of riding. Unlike most of the other competitors, take part in all disciplines of motor racing in this country. It's 352 Ishan Kavinder with a timing of 40.16 in his Honda CBR 250 in the first run. Ishan Kavinder. GoPro cameras so that they too can improve themselves on the mistakes and the lines that they have taken. So that's one of the reasons why most of the riders and drivers have their GoPro cameras in front, so that they can learn from the mistakes that they have made in the races, which would help them in the next races. Competition number 352 Ishan Kavinder. 352 Ishan Kavinder with the timing of 40.16 on his Honda CBR 250. Ishan Kavinder. 352 Ishan Kavinder. TA Rusit Shamikar with the timing of 41.96 in the Yamaha TZR 125 on competition number 292. Roshit Kumara. Competition number 292. Competition number 292. We have competition number 209. That is Sachin Nearapola with a timing of 53.08 on his Yamaha DT in the first run. Sachin Nearapola. 209 on competition number Sachin Nearapola. 53.08. Competition number 209. .09 was his timing in run 1. Nearapola out of the southern corner into the tower corner. And through the finish line. We have competitor number 269 ND Gayan Priyadarshana with a timing of 43.86 in his first run on his Yamaha TZR 125. Gayan Priyadarshana. Passing the signal tree corner into the residency corner right now. Gayan Priyadarshana. Faster bike slow on TZR 125. 269 with a timing of 43.86 in his first run. Into the southern corner. A track with 540 meters in length. 540 meters approximately in length. Entering the tower corner and into the finish line. S. Vasudevan on competition number 249 with a timing of 41.20 in his Yamaha WRF 250 in his first run. S. Vasudevan from Norelia, going through the residency corner. Residency corner, S. Vasudevan.
Going through the southern corner. Going through the southern corner. And into the tower corner. Into the tower corner. And getting the finish flag. 276 Buddhika Dinesh, 276 Buddhika Dinesh, Yamaha 2 YZ Diff 250 with a timing of 48.95, 48.95 Yamaha YZ Diff 250 Buddhika Dinesh on competition number 276. Just coming into the southern corner, southern corner and taking the finish flag. Slight hold at the start. Competitor number 235 Sivalingam Prakash with a timing of 41.59 in his Honda CRM 250 in the first run. Sivalingam Prakash. Competition number 235. Currently, you are watching SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda Hill Climb 2020 for the 26th edition. Live coverage brought to you by the Motorsports Network. That's too bad for the rider, but they want to finish it, just about to finish the race. Competition number 219. Competition number 219. Going through the residency corner. Competition number 219. Exit in the tower. Well, there's a slight delay, probably. That's the highlights of the previous rider, just about to finish the race, but unfortunate for him, just about 1 feet away from the finish line. Just gets up. Try to push him out and finish the competition number 203. Competition number 203. Well, incorrect gear shifts are causing the delays for him to finish the race. Anas Hanif with a timing of 40.88, but he had done a better timing in the front one. The front two, I don't think he's going to get that with all the gear shifting, etc. Anas Hanif taking the finish line. 237 if I'm not wrong. Yeah, 237 is the competition number. (277) correction, 277. G.H. Gimhana with a timing of 42.87 in his first run. Going through the southern corner, Gimhana. And into the tower corner before he goes through the finish line. Well, once again, Basit Bakar in his Ducati Panigale, 37.37. 57 was his best timing in run one. Basit
Bakir, a well-known prominent name in the two wheels. It's very hard to keep these heavy and powerful bikes intact. Oh, that's too bad for Basit. Wouldn't have ever expected it. Just a few meters away before the start line. Unfortunate for Basit Bakir. Never expected though, but manages to finish it. Isuru Maduranga, timing of 35.30 in Yamaha YZ250. Competition number 275, Isuru Maduranga. Well, the delay seems to be that a little bit of brushing happening. The fall of Basit Bakir. Now it's all set. Yes, it's Isuru Maduranga's turn with a timing of 35.30. Yamaha YZ250. Isuru Maduranga. Style, maintaining a good speed, Isuru Maduranga. From the south corner to the finish line. Wow, what a finish! Well, we have to confirm which competitor is running this bike since it's been shared by two competitors. Still waiting for the graphics to confirm to us what is the competition number in this event, the rider in this event. Well, we have a four-wheel coming in play. Competition number 66 if I'm not wrong. Malinda Gunasekara in his Subaru Legacy with a timing of 37.60 in the previous run. Malinda Gunasekara. Well, I have my buddy Lal Hettiaraj with me back in the commentary box, going right down, supporting all the other activities as well. Well, Lal is back with me. Over to you, Lal. ස්තුතියි ටෝනි. යාළුවෙක් එලියකන්ත කඳුතරණයේ සමගින් හරක කරන සියලු දෙනා පහයි දැන් දෙවන වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ. ශානග්‍රාෂ් 39 තරග වදින දාවකයා ශානග්‍රාෂ්. සදන් වංගුව පසු කරමින් තව වංගුවට ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ශානක තරගඩිවා කරන්න සූදානම්. ශානක වංගුව පසු කරමින් සාර්ථකයි ශානක. මේ අතර යලිත් මදුරංග කල්දේරා. ඔකේ තවසේ දෙවන වටය අංක 279. Yeah, Lal, I did 38.92 was his previous timing in run 1. Maduranga Caldera, one of the top veteran legends in motor racing, especially in two wheels.
I remember the Caldera brothers running at Meentale a long time back, I think before a decade or more, coming into action. The Caldera brothers in 4 strokes, and he made it so popular and such a prominent and a top rider in motor racing. පළමුවටිය තප්පර 38.923කින් නිමා කර තිබෙනවා මధుරංග කල්දේරා මේ ප්‍රවීණය. මේ දෙවන වටය වූ ෆ්‍රන්ට් ලයින් රේසින් කණ්ඩායම බිහි කළ පුරෝගාමියා මధుරංග කල්දේරා. යාඩිත් මෝටර් රථයට. Well, back into 4 wheels, we have a Ford Laser in action. Competition number, we'll keep you posted. Competition number, I think it's competition number 78 if I'm not wrong. Well, probably you can identify who the competitor is. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන දාවකෙක් අසිත කුමාර Ford Laser Mazda තරග ඉසව්වේ. තරගය නිමා කරන්න අවසන් මීටර් කිහිපයකදී ධාවන පතෙන් ඉවතට අසිත කුමාර. Very unfortunate incident for Asita Kumara, just about 3-4 meters away from the finish line. But that place has now captured everybody's attention of the incidents happening at that particular point. We see the 2-wheelers, 4-wheelers. We saw Tissera going at the same place in his Mini, and now Asita Kumara. So it seems to be the incident happening place at the Eliyakanda Hill Climb 2020. ආරක්ෂක වැට පසු කරමින් ධාවන පතෙන් ඉවතට ඇදෙනවා. මෝටර් රථය කෙසේ වුණත් අයන්මෑන් කණ්ඩායම සූදානම්. සෑම් චන්ද්‍රසෝම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අද අවදාකරණය ලබා දෙනවා. මේ දකින්නේ අපි තරග සංවිධායක කමිටුවෙන් සරිදු ගමගේ මේ නිවා වූ තරගකරුවන්ගේ විශේෂ අවස්ථා. තරගකරුවන් මීට පෙර අනතුර ලැබූ ආකාරය ආකාශී රේසිං අපි මීට පෙර දුටුවේ ලාබාල ශ්‍රාවකයා පොදුලා තරගකරුවා මෝටර් යලිත් පසුපසට ධාවනය කරමින් කෙටි ප්‍රමාදයෙන් අනතුරු අවසන් කරන ආකාරය චතුර්වැදි ධාවකයන්ගේ විශේෂ අවස්ථා. මේ තරගකරුවා ලිෂා යන ආකාරය ඉක්මනින්ම සූදානම්. ඔහුගේ යතුරුවැදි ඔවුසින් මොසවාගෙන යලිත් තරගයට එකතු වන නිසා යලිත් ඒ ආකාරයෙන්ම CBR යතුරුවැදිය ඔහුට නම් හැකියාවක් නැහැ එකවර යතුරුවැදිය ඔසවා ගන්නට. මේ අවසන් වරට නාවරපතේ තරගදුරු ධාවකයා සංවිධායකයින් ආපදා කල්පනා කරන කණ්ඩායම. Well, over to the studios for a commercial break and see you shortly once it resumes. Thank you. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම. Nippon Paints. Live with colors. අතුල
කරුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක සිකුණාටු බාධක හමුවේ නොසැලෙන උදාර මෙහෙයුම සතුට ළඟා වෙන වේගය අප කැපවුණ සේවය දිවිමන් සදනා ජාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් හැම මොහොතම තොරතුරු දන්වන මෙහෙවර නොබිද රකින නිරතුරු සූදානම සබැඳියාව රකිනා එඩිතර හදවත නම් වන බලවේගය දැනුම ළඟට ගෙන එන අසුරු සැනින් සේවාවන් නිටුවන සුහුරු රටක් ගොඩ නංවන හෙටට පාර සදනා සබැඳියාව පනමෙන් රකිනා සබැඳියාවේ සගයා කමට රටට ලොවත් යා කරන්න කරපැයේ නොපිතන අදිටන සබදියාවේ සගයා හඬට හඬක් රුවට රුවක් ලං කරන 24 පැයේ නොපිතන අදිටන සබදියාවේ සගයා සබදියාවේ සගයා SLTMobitel එකම එක සබදියාව අස්වැන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ. යන්න MBSL එකට. මට වගේම මාමටත් ඕන විදියටම උදව් කරයි. ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් අය සේවාව. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. These are dreamers, just like every one of us. But unlike every one of us, they made their big dreams real. And their stories epic. Using the same connected tools and devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you from pursuing your own dream? No dream too big. SLTMobitel. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි.
මේක නම් මත්තක හිටින මස්කාරියක්. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. වීල් ලීසින් වලින් වාසි මැටිල් එක MBSL වීල් වීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. ආදරයේ සුවකන්දා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම නිපොන් පේන්ට්ස් live with colors. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. තේරුක ලියලාරච්චි දාවලපතේ තරගවදින දාවකයා 142 කාෂේල් පැපිලියාන අකදානමෙන් තේරුක ලියලාරච්චි යාලි යතුරුපැදි දාවකේ දේශීය 6 කෙසිට පෙර ඔහුගේ පළමුවටේ තරග කාලයේ සටහන් වෙනවා තප්පර 42.076ක් වශයෙන්
මිලකට සූදානමින් තරිදු ධර්මරත්න අංක 64න් තරිදු ධර්මරත්න තරිදු ධර්මරත්න තවත් එම තරගිස්සව්වේ සිටින ප්‍රවීණෙක් පළපුරුදු ධාවකෙක් නදල්ල මාගස්තොට කොත්මලේ වැනි තරග නියෝජනය කරපු ධාවකෙක් තප්පර 40.876යි තරුදිගේ මීට පෙර තරග කාලය සදන් වංගුව පසු කරමින් තව වංගුව තරග අවසාන මීටරේ සාර්ථක නිමා කරනවා තරිදු ධර්මරත්න යතුරු ගලිදාවකෙක් බුද්ධික දිනේෂ් බුද්ධික දිනේෂ් මීට පෙර තරගිසව්ව තරග වටේදී තප්පර 48.951කින් තරග නිමා කරලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු දෙවන වටේ කොයි ආකාරයේ තරග නිමා කරාවිද කියලා. එමෙසේ නාලිකාවේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂක දිල්ෂාන් සුවිශේෂ මේවරක් කරමින් පරිගණකයේ තුලින් ලැබෙන සියලුම කාලසටහන් අපට ලබා දෙනවා. තවත් SLTD ධාවකෙක් සූදානමින් උෂාන් පෙරා SLT තරගිසව්වේ ජාතික සූරය බවට පත් වූ මේ ධාවකයා අද අංක 66 Mitsubishi Evolution මෝටර රථයකින් එලියකන්ද කඳු තරණේ වලව පසුගිය වර්ෂයේ හොඳම කාර්යය ආශාන් සිල්වා මෙවර ඔහු තරගයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අද දින තමයි අබුදාබි වල සිට ලංකාවට ලැබෙන නියමිත ආශාන් සිල්වා දුරකථන මගින් අපට කෙටි පරිවර්තන කීපයක් මේවා තිබ්බා. තරග සමාගයේ තරගිසව්වේ සහභාගී වෙන තරගකරුවට සුබ පතමින් ආශාන් සිල්වා සජීවී මේ මොහොතේදී විදේශගතව තරගය නරඹමින් සිටින්නේ. උදාර චන්දිමාල් එටිආරටි උදාර චන්දිමාල් සූදානමින් බෙයගඩ තරගය ආරම්භ කරන්න. With the timing of 38.79 Lal in the first run. ඊට පෙර තරගයේ ඔහුගේ කාලය සටහන් වන්නේ තප්පර 38.794යි. උදාර චන්දිමාල් මේ දෙවන වටේ ඔහුගේ රෙසිඩන්ට් වංගුව පසු කරමින් ඉදිරියට තප්පර 38.794යි උදාරක චන්දිමාල් ඊට පෙර වටේ මේ දෙවන වටේ ඔහුගේ තරග අවසන් වටේ චන්දිමාල් හාරිස් Honda CRF 250 වර්ගයේ යතුරු බැදියක් ඔහුගේ මීට පෙර වටේ තරග කාලය තප්පර 38.743යි. තප්පර 38.743යි. හාරිස් සාධන වංගුව පසු කරමින් තව වංගුව වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Pravin Pereira Honda CBR 150 ඊට පෙර කාලයේ තප්පර 41.9යි. That residency වංගුව පසු කරමින්
සඳන් වංගුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. සඳන් වංගුවෙන් තව වංගුව පසු කරමින් අවසන් කලාපයට Subaru Sanjeev Damel තරංකරුවන් දෙදෙනෙක් මේ මෝටර් රථය උපයෝගී කර ගන්නවා තරගයේ සදා උෂාන් පෙරේරා සමගින් සංජීව දමෙල් දැන් තරග වදින්නේ සංජීව දමෙල් ලෝකයේ පළමු වටේ සංජීව දමෙල් රෙසිඩෙන්සි වංගුව පසු කරමින් සාධන වංගුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වනවා සාධන වංගුවෙන් තව වංගුව පසු කරමින් තරග අවසානයේ ඊළඟට තරග වදින්නේ සජිත් පත්‍රේන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් වරම් ලාභියා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දියෙන් පිටෙන් දැන් මෝටර රථ දාවන ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවිෂ්ඨ වූ දාවකෙක් සජිත් පත්‍රේන යෝගී සජිත් පත්‍රේන සමගින් අද මෝටර රථයේම වර්ගකාරියක් ලෙසින් ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ එසේ ලක්ෂිකා එකතු වනවා මේ නාමල් සිල්වා මිනිසෙවන් තරගිසෝගේ ප්‍රබලෙක් නාමල් සිල්වා මිනිසෙවන් තරගකරුවෝ අතරේ සිටින ප්‍රබලෙක් නාමල් සිල්වා ජගොත් කණ්ඩායමේ නව වංගුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ පළපුරුදු ප්‍රවීණ දාවකෙක් නාමල් සිල්වා තරග නිමාව සාර්ථකයි නාමල් සිල්වා Odessa nästa tarkisavu. Ylkä dalkea. Matar Purore pieni dalke. Samot Paljuru. Jamot Palja Guru සාර්ථකව නිමා කරනවා තරගයේ ඊළඟ නිශාන් මාත් තරගයේ වේදාවකේ තරගය ආරම්භ කරා නිශාන් වර්ගයේ මොටරතය පදවලු වර්තමානයේ මොටරත දාවට තරග අතර Daham Jani Ketisate dan Dawar Pate Daham Jani Nisan Maat Taragisawu Bීට පෙර වූ අවසන් කළ තරගිසාවේ කාල ගණනය තප්පර 40යි දශම 9යි 6යි 7යි සාදරු වෝට් වර්ගයේ වෝට් ලේසර් වර්ගයේ
දේශමස්ථා තරගාව දීර්ඝසේකර අරගෙනම නෝද කෝදාගොඩ ඔහුගේ මීට පෙර අවසන් වටේ තරග ප්‍රතිඵල තප්පර 42.4යි 3යි 3ක් වශයෙන් අනෝද ආරම්භය ලබා ගැනීම සූදානම් සෙනල් ගුණවර්ධන දාවන පතේ දෙවන වටේ සියපු දෙදෙනා මත දිනේ තරගාදිනා මේ දාවන පතේ සත ගුණවර්ධනයන් සහ සෙනල් ගුණවර්ධනයන් යාලිත් වේලා කර යතුරු පැටි දාවකෙක් දාවන පතේ එළියකන්ද කඳුතරනේ නාවිදු සිල්වා ඊට පෙර තරග වටේ සදාන වටේ තප්පර 42.4යි 8යි 8යි තප්පර 42.4යි 8යි 8යි බලමු අපි දෙවන වටේ කොයි ආකාරයෙන් සරණ වේවි කියලා පරිගණකය තුල අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ අපි ඔවුන්ට තාමත් ඉස්පූර්වවත් වෙනවා. සංවිධානයේ කිරීම මොනතරම් සංවිධානයේ කිරීම නාවිදු සිල්වා නිපුන් ඩිලංක ෆ්‍රන්ට් ලයින් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දාවකෙක් පෙර තරග වටේ සදාන් වල තප්පර 36.4යි 6ක් වශයෙන් 25ක අධ්‍යක්ෂකම් සහ පළමු මනා සංවිධානය සියලු නිලධාරීන්ගේ එකමුතුව ඉතාමත්ම සාර්ථක සංවිධානයක් වලින් 2022 26 වෙනි වතාවට මයිල් පවිත්‍ර රේසින් ඊළඟට 10 මයිල් පවිත්‍ර KTM Duke වර්ගයේ යතුරු පැටියකින් තරගවා දින්නේ සාධාරණ අංගුව පසු කරමින් තව අංගුව ඒසාර් පසිදු දෙවන වටේ තරගවා දින්නේ පළමු වටේ කාලය සදාන වුණා තප්පර 37.5යි 4.5 WM හේසාර් පසිදු විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ලංකාවේ මොටරත යතුරු පැටිය හා මොටරත දාවන තරග ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන යාම සඳහා ෆ්‍රන්ට්ලයින් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ දුෂාන් මුදලිගේ 2018-2019 වර්ෂයේ මෙම දාවන පතේදී වේගවත්ම යතුරු පැටි දාවකයා බවට පත් වූ දුෂාන් මුදලිගේ දැන් දාවන පතේ ඔහුගේ අවසන් වටේ ඊට පෙර තරග වටේ සදාන් වුණා තප්පර 34.6යි 4ක් හොඳ කාලයක් වාර්තා කර තිබෙන්නේ පළමු වටේදී දුෂාන් මුදලිගේ
රාගම පුරවරේ බියුණු මේ දාවකයා. යතුරු බැඳියක් අද වෙමින් අද දින තාමත් සාර්ථක දක්ෂතාවයක් පෙන්වමින් අවසන් වටේ සඳහා සෝදානම් වී සිටිනවා. ආරම්භක දාවනක 244. නිල සංඥාව KDA සඳරුවන්. එලියාකන්ද මොටරට දාවන තරගය සඳහා ඈත ඉතිහාසයක් සඳරුවන්ගේ මීට පෙර තරග වටය තප්පර 41.5 යතුරු බැඳියා මොටරට දාවන තරගයක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි. ආරම්භ කිරීමේ දක්ෂතාව සරත් කුමාරසිංහ තරගකරුවන්ගේ දක්ෂතාව තරගකාරීත්වයට ලබා දෙමින් 2022 සදන් කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට තවත් එක් ක්‍රීඩකයෙක් අංක 339 පසිදු සජිත් මදුරංගයි තරගවදී දානපති. ඔහුගේ මීට පෙර තරග වටේ සටහන් වනවා විනාඩි 1යි තප්පර 18යි 0.97 වශයෙන් දාවත්. දිගු කාලයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කලමට අවසන් කරන්න මේ දාවකයා. ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරු බැඳියා මොටරට දාවන තරගකරුවන්ගේ දක්ෂතා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන යාමට තව කලාපයේ පසු කරමින් තරග නිමාව. තාගේ කොට සලකන දකුණු පළාතේ යතුරු බැඳියන්සේ තවත් තරගකරුවෙක් ජයපති දිසානායක නැවත වරක් දාවන පතේ දෙවන වටේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරන ජයපති ආරම්භක සංඥාව ලබා දෙන තෙක් සූදානම් වේ ආරම්භක රේඛාවස දක්ෂණයේ ආරම්භය ලබාගත්තා අංක 250 මානුකලක්මාල් ජේස් වර්ගයේ අනතුරු රැකනවා දාවකයා මේ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු කඩවුණු ලෙසින් SLT කලාපයේදී තමයි අනතුරු සිදුවන්නේ. ප්‍රදීප් ඉන්නවා එතන on to route මේ ප්‍රතිරූපණය අනතුරු ලක්වන ආකාරය දාවකයා එම තරග අතර ඔහුට සමබරතාවය රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එකම ස්ථානයද වැටෙන්නේ. 2022 කෙසේ වුණත් අප තරග සංවිධායක ඉක්මනින්ම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරනවා. එඩු සිල්වා යතුරු සංවිධායක කමිටුවේ මොන්ටිවිඩියට ලාභාලතම යතුරු බැඳි ක්‍රීඩකයා දාවකයා මයිකනවා අද දවසේ විශිෂ්ට දස්කම් වෙන අනාගතයේ ලංකාවට නැත්නම් අන්තර්ජාතික තරග සඳහා අක 250 JW බන්දුක ලක්මාල් හැකියාවක් ඇති දක්ෂතා පෙන්වුම් කරන තරගකරුවෙක් අද දිනේ පළමු වටේ ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස තරගයට සහභාගී වී දැන් දෙවන වටේ තරග සඳහා අංක 322 Well, we see Banuka Lakmal in action on his 250 with JX125. But it should read as the JX125. The JX125, Banuka Lakmal, I think they are all in their second run. The live coverage comes to you because it's a Motorsports Network.
SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022, the 26th edition, unfolded in style in the morning. And whilst the Southern Motorsports Club is celebrating 25 years, the Silver Jubilee, and one would ask how could they have 26 events? Yeah, the very first year they have had 2 events on the same year. Yes. Akash Veerasinghe යලි ධාවන පතේ ලාබාල ධාවකයා මේ තරග සව පුරාවටම සිටියා. ආනන්ද සම්පත් තීරසිංහගේ පුතණුවන් නුවරඑළිය පුරවරෙන් බිහිවුණු තවත් ධාවකෙක්. ළමා අවදියේ සිටම අතුරුපැදි ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට සමාජ සංවිධානය කරනු ලබන 2022 එලියකන්ද අතුතරණය ආකාශ සම්පත් තීරසිංහ ආකාශ සිතුම් වීරසිංහ ආනන්ද සම්පත් වීරසිංහගේ පුතුණන් මීට පෙර කාලයේ සිට තත්පර 46.1.5ක් වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී යතුරුපැදි තරග පැවැත්වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඊළඟ ධාවකයා අංක 232කින් තරගකාරීත්වයක් පෙන්වුම් කරන වටරට තරග ආරම්භ කිරීමටයි සෝදානම් වන්නේ. SLT කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට DMHS දිසානායක වටරට දාවන තරග දැරීම සිදු කරනවා දක්නට ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී සියලු නරඹන්නන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සංවිධායක මණ්ඩලය යතුරුපැදිය මෝටර් දාවන තරග අවදානම් අනුතුරුදායක ක්‍රීඩාව තමන්ගේ ආරක්ෂාව නරඹන්නන් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් විසින් ඊළඟ ධාවකයා ධාවන අංක 362කින් මෙන්න අනතුරුව අංක 240 කරගවදින දුමින්ද කොස්සක් තමන් යතුරුපැදිය ඔවුන් ආරම්භය ඔහුගේ අවසාන අදියර ඉසිරෙන් සිටි කලාපයේ පසු කරමින් ආරම්භක රේඛාව අසල ඉතාමත් ප්‍රවිත් සල්වතුර ආරම්භක දක්ෂතා මෙන්වමින් ආරම්භක නිලධාරියාගේ ආරම්භක සංඥාව ඉතා දක්ෂ අයුරින් ඔහුගේ ආරම්භය ලබා ගත්තා. හිතනවා අද දිනේ යතුරුපැදි තරග අතර ධාවන අංක 240 දුවිදු කොස්සත් පළමු වටේ තත්පර 42.8.81යි. වඩාත් තරග ආරම්භ කිරීමටයිද නැවතත් ආරම්භ කිරීමට අපි සූදානම් වන්නේ. අංක 11 චානක රත්නායක ඔස්ට්‍රේලියානු පිනි වර්ගයේ මෝටර් රථයක් පදවමින් ඊයේ සහ අද පෙරවරුවේ ඉතාමත් දක්ෂතා පෙන්වමින් තරගයට සහභාගී වී අවසන් අදියරේ තරග සඳහා උදන් සෝදානම් වී සිටිනවා. ආරම්භක නිලධාරීතුමන්ගේ නිල ඊළඟ ධාවකයා තරගකරුවන් දෙදෙනෙක් මෝටර රථය උපයෝගී කරගන්න තරගය සඳහා කිසිම අංක 11 දක්වා නිලධාරී පතේ චානක රත්නායක මිනි 7 ධාවන තරගකරුවෙක් චානක රත්නායක SLT කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට චානක රත්නායක සාධන් කලාපේ අනුතුරුදායක තාමත් වේගවත් ක්‍රීඩාව දැන් අංක 78 SLGT රාජ්‍ය දිසානායක විශ්වවිසි ඒවියේෂන් වර්ගයේ මෝටර රථයකින් ධාවන අංක 78 සංජය දිසානායක ආරම්භක රේඛාව ඉදිරියේ සිටින නරඹන්නන් කරුණාකර අංක 78 සංජය දිසානායක ඩෑන් දිසානායකගේ පුතණුවන් සංජයගේ පළමු වටේ SLT කලාපයේ පසු කරමින්
ස්ටාර්ටින් පියපුතු දෙදෙනාම එකම මෝටර රථයේ තරගවදින් එලියකන්ද කඳුතරණේ හොඳින් සාර්ථකව නිමා කරන තරගයේ සජ්ජේ ඊට පෙර විශේෂ දක්ෂතා පෙන්වුම් කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ අවසන් වටය අවසන් වටය ආරම්භ කිරීම සඳහා අංක 18 උපේන්ද්‍ර වීරවර්ණකුල සූදානමින් ආරම්භක නිලධාරීතුමන්ගේ ප්‍රමාදයක් තරගය ආරම්භ කරා මේ ඉවන් ව්‍යාජි ගුරුසිංහ අපි දුටුවේ සූදානම් වී සිටිනවා මෙතන අපට පෙනියන සංවිධායක මණ්ඩලයේ විසින් නරඹගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඔහුගේ නරඹන ප්‍රේක්ෂක කාර්ය තමම ආරක්ෂාකාරී බවට පත් කරනවා මොටරත දාවන තරග අති භයානක වේගවත් ක්‍රීඩාවක් සියලුම නරඹන්නේ කරන කාර්ය කිරීම කරුණාකර ඔබගේ සහයෝගය සංවිධායකයන්ට ලබා දෙන්න මෙවන් තරගාවලියක් සංවිධානය කිරීම ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක ඉතාමත්ම පාරදූර කාර්ය මයිතන සබන් ක්‍රීඩා සමාජයේ වසර 25ක අධ්‍යක්ෂකේ පළපුරු ඉතාමත්ම දක්ෂ නිලධාරී මණ්ඩලයකින් සමන්විතයි මයිතන මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කිරීමට ඔවුන්ගේ කැපවීම උනන්දුව පුංචි ප්‍රමාදයකින් පසුව යලි තරග ආරම්භ කරන සූදානම් තරග සංවිධායකයන් සහමින් රාජිතුලුවිට ආරම්භක ස්ථානයේ සිට යුහුසුරෝ ඉක්මනින් තරග ආරම්භ කරනවා උපේන්ද්‍ර වීරවර්ණකුල ඊට පෙර තරග වටේ තප්පර 48.6යි 9යි 7ක් වශයෙන් සටහන් වෙනවා කාඩෝ එක ජගත් මොනසිංහ ඊළඟට තරගම තරගකරු උපේන්ද්‍ර වීරවර්ණකුල රෙසිඩෙන්සි කලාපයේ පසු කරගෙන ආරම්භක සංඥාව සදන් කලාපේ සෝදානමේ නේද අනතුරුව ටවර් කලාපයට යොමු වන්නේ අද දවසේ ඔහුගේ දක්ෂතාවයෙන් අවසන් අධ්‍යයනයේ තරග සඳහා සහභාගී වෙන්නේ වීරවර්ණකුල තරගය කරමින් ජගත් මොනසිංහ ඊළඟට කාඩුවකින් සදන් මෝටර ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන මෝටර ක්‍රීඩාවකෙක් ජගත් මොනසිංහ ජගත් දෙවන වටයයි මේවර ආරම්භ කරන්නේ තප්පර 42.449ක් වශයෙන් සටහන් ඔහුගේ පෙර වටය මාතර සදන් මෝටර ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන ජගත් මොනසිංහ කලුවන් කොපසු කරමින් SLT කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ ජගත් ගුණසිංහ SLT කලාපයේ සාර්ථක පසු කරමින් ඉදිරියට සදන් කලාපේ කලාපේ මුදල් තරගය දිපා කරනවා පෞෂි ෆාරුක් ඉෂාන් මාත් තරගය සාවේ පෞෂි ෆාරුක් ඔහුගේ ඊට පෙර තරග වටේ සටහන් වන්නේ තප්පර 44.2යි 6ක් වශයෙන් පෞෂි ෆාරුක් More damages for Fawaz Farooq Lal. Unfortunately, he has to leave his buffer behind. The front end buffer. That's Fawaz Farooq. I think probably we need some time to clear up the place.
Very unfortunate for Fawaz Farooq and all the officials speak on time, trying to attend to it. But that was the incident by Fawaz Farooq, who went on the තාරක සංවිධායකයන් යළිත් දාවන පතේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන ආකාරය ඉතා ඉක්මනින්ම සිදු අනතුර ඉපතුරු කරා දුටුවේ නවය චාමික රණතුංග ඊළඟට දාන පතේ ඊට පෙර තරගිසවේ තප්පර 38.1 කල තිබෙනවා දකාල සටහනක් නිසාන් මාත් තරගිසවේ චාමික රණතුංග ප්‍රබලෙක් Sadan kalape pasukan kerana itirida Kewisai Ahmad Sapran Oke paling ada tapar 42.2 pahai atak pasang serangan Sadar kalape pasuk kerami Lal, it's nice to see Ishraq Wahab back. I think he has got his car set up again. The first run was invalid. It was no run. So probably he has to do his best in the second run, Ishraq Wahab. We saw the other brothers, Zakir doing well, Javid in the Forester, as well as Qasim Wahab running both the jeeps, the Shengyong as well as the Evolution. So hopefully we could see something different from Ishraq in run 2. Got the clearance from the start line officials. It needs to have a good launch. Single green corner into the residential corner. And entering the southern corner.
exit to the finish line, passing the tower corner. That was a good run by Ishaq. We'll wait for the timing. Competition number 38, Adisha Kitwit, timing of 40.82 in his first run. Adish Kitwit. Past the finish line, we have Nilupul Nilagaratna with a timing of 45.02 in his first run on competition number 46. In the residency corner, the 540-meter track. Tuned in for the SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2020 hill climb. It's coming to you live on MSN Motorsports Network and on social media. Still, if somebody wants to log into, you can go into Facebook, YouTube, Twitter and Instagram. Just type Motorsports Network and it'll take you all the way to the Eliyakanda hill climb. We have Abid Dangalla, which is lining up in his second run. Abid Dangalla has a timing of 34.36 in his first run. So whilst wishes coming to all the SLGT competitors and all in general, from the current post record holder Ashan Silva. So currently we see a 34s, only the 32s coming in from Ushan Pereira. We see Ushan Pereira holding a timing of 32.94 as at now, the fastest so far. Looking forward for something different to break the post record of 31.26. It was by Ashan Silva in year 2021, and the motorcycle for 33.63. Well, that was a narrow escape, but somehow with his experience, Abid Dangalla managed to go through the finish line. So we have a motorcyclist 233, competitor number 233. ADSA Supun Suraj, it's Honda Hornet 600cc with first run timing of 36.96. Competition number 344. Supun Suraj waiting for the clearance from the finish line end. The last to go was Abid Dangalla. Well, here goes Supun Suraj. Just passing the single three corner. And now crossing the residency corner. Supun Suraj maintaining a good speed. And a clear finish. Competitor number 309. Competition number 309, Mangala Patirage. Previous run with 40.593. Sham Street Triple 40.59, Mangala Patirage. Exiting southern corner into the tower corner before the finish line, and that ends Mangala Patiraga's second run. This time we have competitor number 35.
Competition number 35. Well, this is being shared by two competitors, so I'm not too sure whether it's 35 or 335. Yeah, it is 335 Nikila Patirage, son of Mangala Patirage, with a previous timing of 42.29 in the first run. It's Honda CBR 150, Nikila Patirage. 262, competitor number 262, Dilan Ratnayaka with a timing of 55.64 in his previous run. And the JX125cc, competitor number 262, Dilan Ratnayaka. Representing the Sri Lanka Police, team of Saman Pereira, who led the police team to where it is today. Unfortunately, though, he is not with us any longer. His soul rest in peace. Saman Pereira. That's Dilan. Trying to give the best. Competition number 350, NK Lakmal Sandarwan, with a timing of 42.56 in run 1 on his Yamaha DT. NK Lakmal Sandarwan. Exiting southern corner into the tower corner. And a clean finish. Competitor number 302. Competitor, sorry, correction, it should be 350 NK Lakmal Sandarwan. 302 Vindula Patirage, son of Mangala Patirage, the second son, Honda CBR 250 with a timing of 36.68 in his previous first run. Vindula Patirage. Officials are pretty busy and trying to finish it off with the second run with back-to-back. Vehicles spot on time. Nimindu Lakmal with the timing of 1.01.322 in his first run on competition number 253. Running is JX125, Nimundu Lakmal. A bit too slow in comparison with the other timings, but he should improve. Exiting the southern corner into the tower corner. Competitor number 257, RM Minshad, with a timing of 43.01 is Kawasaki KLX 250, RM Mimshad. Competitor number 257, exiting the southern corner and into the tower corner. Last few meters on a 540 meter track at the SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda 2022 hill climb. From the coastal belts of Sri Lanka, Eliyakanda is located at Matara, and this has been a very successful annual event. 355 HS Sachiranga, the timing of 47.23 in his first run on a CBR MC22. Sachiranga. So as I told you before, one of the popular hill climbs. Generally, the calendar begins with the Eliyakanda hill climb, and this is the 26th edition with 25 years for Southern Motorsports Club, celebrating the Silver Jubilee.
KHS Well, it should be competition number 226 GN Danushka. GN Danushka with a timing of 45.31 in his previous run. It's a Yamaha FZ S version. GN Danushka. Well into the tower corner. And I'm going through the finish line. Southern Motorsports Club doing it pretty fast. Back to back, back to back. Motorcycles have been released. And all, I think they have got a heavy team with the juniors as well. The young Southern Motorsports Club as well. Fitting in as always every year. And trying to reinforce and learn from the seniors. That's the Southern Motorsports Club. That's the future, the young Southern Motorsports Club. Members one by one gradually gets upgraded into the Southern Motorsports Club between their capacities and between their experience. So we have competition number 361, Janaka Dinesh Priyankara riding a CBR 600. I'm not too sure because this is his first run. But unfortunately, there is no timing involved in here for Janaka Dinesh Priyankara. Competition number 361. Going through the southern corner and into the tower corner before the finish line. Dinesh Priyankara. The bike being shared by two competitors. We have the famous Susanta Gunawardhan on competition number 79 with the first run timing of 41.27 before Blazer. 41.27 Susanta Gunawardhan. Susanta Gunawardhan, an experienced competitor, especially in the Ford Laser events, the 1300 and 1500 as well. So back with the single seaters, competitor number 102. Competitor number 102. Chandiba Gunaratna. Chandiba Gunaratna with a timing of 57.13 in the previous run in the Formula Vector Special. 102 Chandiba Gunaratna. Crossing the southern corner and into the tower corner before he goes to the finish line. Clean run, we have seen him running 2 rounds previously as well. Competitor number 103, Mewan S. Pereira. The Formula McLaren Special. Competitor number 103, Mewan S. Pereira. With the previous timing of 37.74. Mewan S. Pereira on computer number 103, slight hold. Holding up, probably waiting for the clearance of the track. Trying to line up the car. 103, Mewan S. Pereira. Once again is also another good
single-seater driver. You see all these drivers packing it across in the mass start events. Going through the southern corner, into the tower corner. It's 540 meters in length. All in place. Chanuka Beligolla, another prominent name in the Nissan March event. Chanuka Beligolla. Competition number 82. Lal, I think you may have to say something about Chanuka Beligolla, who has raced in the Nissan March event. Eliyakanda කඳුතරණය සහ සුපර්ක්‍රොස් තරගිසව නියෝජනය කරන දාවකයෙක් මෑත යුගයේදී ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණත් මේ දාවකයාට පළපුරුද්දක් ඇති දාවකයෙක් චානුක බෙලිගොල්ල Akasu දෙකෙන් තරගදී චානක බෙලිගොල්ල සෙට් කලාපය පසු කරමු සදන් කලාපයෙන් ටවර් කලාපයට අවතීර්ණ වන්නේ ඒ ඉදිරියට අවසාන බංගුව පසු කරමු චානක තවත් සාර්ථකව දිමා කරනවා චානක බෙලිගොල්ල ईशान वाड़ी के सूर्य दावनांक के सिटी साएं बीडी 10 තරග සවුවේ පළමු වටේ ඔහුගේ තප්පර 45.96ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ මේ දෙවන වටේ Asyik Yasratna තප්පර 52යි 0.9 පළමු වටේ දිගු කාලයක් ලබාගෙන දැන් දෙවන වටේ තරග වදින්නේ ශාබ තරග කරුවිටම අවස්ථා දෙකක් උදාවනවා තරගයේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න අශේන් තරග අවසන් මන්තිරුව දැක ධාවන පතෙන් ඉවතට යනවා අවසාන මොහොතේදී උට වංගුව පාලනය කර ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අශේන්ට තරගක ප්‍රමාදයක් සිදු වෙනවා ඊළඟ තරග කරුවට තරග වදින්නට අංක 40 සූදානම් සිටි ආරම්භක ස්ථානයේ අවසාන මොහොතේ අවසාන මායිමේ යලිත් තවත් ඉක්මනින් වේගවත්ම ක්‍රියාත්මක වනවා සෑන් චන්ද්‍රසෝම ඇතුළු කණ්ඩායම සහායයට අනෙක් දාවකයන් පවා එකතු වුණා උට සහාය දක්වන්නට තරිදු ධර්මරත්න මේ අශේන්ගේ මෝටරත් ඉවත් කිරීම as usual Lal, I think this has become the incident location. Just seeing the finish line, you run off the track and we saw many who have made that mistake, including the two-wheelers, and we saw, I think, the fourth or fifth car at the same place.
So the incident vehicle is back. It's more than trying to get the vehicle out. It is just trying to get all the sandbags back in place, which takes a lot of time. ඉතාමත් ක්‍රියාකාරී දක්ෂ සංවිධායක කණ්ඩායමක්. අපි දකින්නේ මේ SLT කලාපය. SLTMobitel ප්‍රධාන සන්නහම අනුග්‍රහක දායකත්වය පුරා අවසර ගණනාවක් පුරා ලබා දෙනවා සදන් මොරටු ක්‍රීඩා සමාජයට. වගේම සදන් මොරටු ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් සභාපතිතුමන් රජි තුලීට මෙවර ඔහු සහභාගී වන්නේ නැහැ. අපි සමග පවසා සිටියා ඔහු මේ අවුරුද්දේදී විවේකීව පසු වෙන බව. Well, Lal, I heard the valuable SLT title sponsor, SLTMobitel. This is their fifth consecutive year that they have been sponsoring this event, and there are so many reasons behind them to come behind motorsports with their current motto of SpeedUp, which goes hand in hand with motor racing. And thanks to SLTMobitel for coming in for the fifth consecutive year and for also supporting motorsports in big time, not only here, in most parts of the country. So SLTMobitel, great to have you all with the motorsports team. අංක 40 සුදානමින් දාවන පාටි ආරම්භක ස්ථානයේ මේ ඔබ දකින්නේ තරගකරුවන් තරගවදින එලියකන්ද කඳුතරණයේ දාවන පතයයි. It's the residency corner, Lal. We're just about a few meters away from the residency corner. Dilanka Vijay Surya on competition number 40 with a timing of 38.12 in his first run. Dilanka Vijay Surya ඊට පෙර තර වටයක් සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. තප්පර 38.12. දිලංක තරග නිමා කරමින් යානිත් යතුරුපැලි ඉෂාන් කාවින්ද ඉෂාන් කාවින්ද තරග නිමාව ඉෂාන් කාවින්ද තරග අවසානයේ මෙන්න දැරි නීරසිංහ අසන් සිල්වා තමයි පසුගිය වසරේ වේගවත් දාවකයා වරපත් උනේ. ඊට පෙර මේ දාවනපතේ වාර්තාව තබාගෙන සිටියේ දැරි නීරසිංහයි. දැන් දැරි නීරසිංහ තමයි තරගයට එකතු වන්නේ. දෙවන වටේ පළමු වටේදී ආරම්භයේදී යම්කිසි ප්‍රමාදයකට ලක් වුණා ඩැරින්. තප්පර විනාඩි 1යි තප්පර 25.4 එකක් ලබාගෙන. Yeah, Lal, I think that was he had a problem with the launch. As a result, he had to just complete the race and forfeit his first run. So this is the timing that he has got after a late start and an improper launch. But currently, I think he should get a better timing in this event. He got a good so we'll hope for the best. Darin Veerasinghe, all the best to you. අපි බලමු දෙවන වටය තප්පර කීයකින් නිමා කරයිද කියලා.
හොඳ වේගයක් දුටුවේ. තවත් ඉෂාන් මාච් තරගකරුවෙක්. බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන සිදුවීමක් සිදුනේ ටෝනි. රියදුරුගේ අතේ ඉදිරිපස දොර විවෘත වුණා එකවරම. යසිත් රත්මිත ගමාච්චි නවක ක්‍රීඩකෙක් කෝටරත දාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට. ඔව් ඇත්තටම සුක්කානමත් නොහැර උපක්‍රමශීලීව වැලිඋර අසලට කෝටරතේ ධාවනය කරමින් දොර වසා ගන්නු ලැබුවා. Yes, Lal, very correctly said. You know, these are unusual incidents. Probably the technical team has not checked the door. For some reason at the start line they would have opened it and kept it open. But these are things, but fortunate though, he managed to secure himself with no incidents at all. වීලක තරක් කරුවා නාවනක් 120 ප්‍රබත් අරංගල්ලගේ ප්‍රබත් අරංගලගේ තප්පර 44.8.3 එකක් ලබාගෙන දිවිනා පසුගිය තරග වටේදී Well, තරම ප්‍රමාදයි. Lal, I think I have the timings of Darin Veerasinghe. He has clocked a timing of 34.02 and holding third fastest today as at now. And these are all provisional timings that we have in hand. But wait for the club to give the final result. But as at now, තප්පර 34යි. ඉතාමත් හොඳ කාලයක් අද දවසේ මම හිතනවා වේගවත්ව ධාවකයා බවට මේ වනවිට රැඳී සිටින්නේ චරිත් පෙරා. තප්පර 43.2.6යි. Yes, Lal, just to add you on, today the fastest as at now is Ushan Perera with 32.94. Second with Abid Dangalla on 32.98, and Darin Veerasinghe forfeiting his first run has come into third place with 34.02. These are the three fastest as at now. Ushan Perera හොඳ ධාවනයක් අද දවසේ තප්පර 32යි. 32.09 is currently the fastest, but these are all very provisional. We have to wait for the final results. Yeah. Will be කවිදු shortly. කවිදු කෙවිටියාගල තප්පර 42.8යි විදුවයි. පළමුවටේ සුතුරෙන් සියට් කලාපයේ පසු කරමින් SLT කලාපයේ පසු කරමින් කවිදු කෙවිටියාගල සාධන කලාපේ තව කලාපයට අවතීර්ණ වනවා. තව කලාපේ අවසාන වංගුව පසු කරමින් තරග නිමාව තරග අවසන් කරනවා සාර්ථකව. අසංක බණ්ඩාර අංක 41. अंक 110 මාලික ඩීල් ෂොට් සුබාරෝ ලෙගසි ලෙගසි තවත් තරගකරුවෙක් 41කින් අසංක බණ්ඩාර SK කිසල් මාතර සදන් බෝටර් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කර දාවකේ පසුගිය වසරේදී SK කිසල් තමයි ආරම්භක ස්ථානයේ තරග ආරම්භක නිලධාරිය වර්ෂයක් කටයුතු කරේ. මෙවර ඔහු දාවකෙක් SK කිසල්
එස්.කේ කිසල්ගේ මීට පෙර තරග කාලසටහන වාර්තා වනවා තප්පර 41.19ක් වශයෙන්. කිසල් හර්ෂ විජේතුංග නාවනංක 104. ඔහුගේ මීට පෙර කාලයේ සිට අනනවා තප්පර 51.87ක් වශයෙන්. පොඩ්ඩේශ තරගිසාවේ හර්ෂ විජේතුංග සාධන කලා අපේ පසු කරමින් අමල් වෙඩිගොල්ල පළමු වටේ කාලසටහන තප්පර 43.2.9යි. කමල් වෙඩිගොල්ල කමල් වෙඩිගොල්ල ආනුවර පුරවරේ නියෝජනය කළ දාවකෙක් තරගයේ නිමා කරන සාර්ථකව කමල් අංක 74 විශාල් මදුශංක ඊට පෙර කාලයේ විනාඩි 1යි තප්පර 1.2.8යි. Nasdaq Family Award රටේ තරග වදින්නේ. Gagal. Nishan Indega Dunuwila. පළමු තරග වටේ ප්‍රතිඵල තප්පර 42.3.4ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ. තරුස ජයශ්‍රී අංක 29 තරුසගේ පළමු වටේ කාලයේ සටහන වනවා තප්පර 42.73යි. සාධන කලාපයේ පසු කරමින් එල්ලිදිරියට අවසන් වංගුව පසු කරමින් ජයසාත් Pasan Sanjula Piris Pasan Sanjula Pirisගේ පළමු වටේ කාලය සටහන වනවා තප්පර 44.51යි. කොටේශ තරගිසවි දවසේ වැඩිම තරගකරුවන් ප්‍රමාණය නියෝජනය කර තරගිසව්වක් කොටේශ තරගිසව් සහ නිශාන් මාත් තරගිසව්.
කෝලි තේජිරිසිංහ කොට්ටේස මැස්ටර් තරග සමයේ තවත් දාවකෙක් කෝලිතගේ මීට පෙර තරග වටේ සදාන් වල තප්පර 42.08යි 3ක් වශයෙන් කෙසේ වුණත් වැඩි උර මතින් කෝලිත මෝටර රථය ධාවනය කරනවා ඉදිරියට. මෝටර රථයට බාධාවක් වන්නේ නැහැ. සංගීත් සූරියගේ සුපමඩ දාන ශ්‍රේෂ්ඨ සිට ප්‍රබලෙක් සංගීත් සූරියගේ ප්‍රවීණ පාපැණි දාවන සූර ශ්‍රී ලංකා මවුන්ටන් පාපැණි සංගමයේ වත්මන් සභාපති අමල් සූරියගේ තුනුවන් සංගීත් සූරියගේ දෙවන වටය එළියකන්ද කඳුතරණේ මේ වෙනුවට නිමාව තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවට යොමු වන්නේ ඊට පෙර තරගකරුවන් අවසන් කළ විශේෂ අවස්ථා තරගකරුවා තරග දුරාකාරයෙන් විවාහ කළ තරගකරුවා These are the highlights you could see of the happenings in the morning hours or probably a while ago. The incidents, the viewers make it much more interesting. That has become the incident location where that is something unusual. You could see a car, the door not being closed properly. But however, the driver in the run or with the run, he managed to get it closed for him in our sand bag to ensure that he doesn't lose much time. Well, back to some commercials and we'll resume shortly. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela.
decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. වීල් ලීසින් වලින් වාසි මැටිල් එක MBSL වීල් ඩීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම නිපොන් පේන්ට්ස් live with colors අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy.
with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. වීල් ලීසින් වලින් වාසිමැටිල් එක MBSL වීල් ඩීල්. දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ. ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය. Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම නිපොන් පේන්ට්ස් live with colors අතුනුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් විලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Thank you, MSN, for this opportunity to say a few words. I would like to say so far we have been having a very good race so far with the motorcycles and cars and also with the formulas. We have had 2 ladies taking part in the ladies event. It has been so wonderful. This is what Southern Motorsports Club Hill Climb does for all motorsports competitors, be it motorcycles, cars, formulas, scooters. We give them all a very good chance to have a very good run at this hill climb. This is what motorsport has to do, promote them to higher standards. So far, very fine day for racing and the competitors are all well prepared and very happy. Thank you MSN for these few moments to say about Eliyakanda Southern Motorsports Club Hill Climb. යාලි තරග ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වන්නේ.
ඔබේ දුටුවේ අපත් සමග වසර ගණනාවක් මුල්ලේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයේ නියැලී සිටි පසුගියදා අපගෙන් සමුගත් අපේ දයාබර මිත්‍රයා ශියාපුඩින් මහතාගේ උපහාර කිරීමක් වශයෙන් සැදුම්ලත් වීඩියෝ පටය ධාවනක 377 සහභාගී වූ සියලුම යතුරුපැදි මෝටර රථ දායක කර්මාකර තමන්ගේ යතුරුපැදිය සහ මෝටර රථය රැගෙන ආරම්භක රේඛාවට පැමිණෙන ලෙස සංවිධායක මණ්ඩලය මේ දැනුම් දීම කරන ලබනවා. දෙකෙන් පසු පැමිණෙන කිසිම දායකයෙකු තරගය සඳහා සහභාගී නොකර ගන්නා ලෙස මේ දන්වා සිටිනවා. නැවතත් මේ නිවේදනය අක 377 දාවකයා සියලුම යතුරුපැදි තරග නිවා කරන්න සූදානම් කරුණාකර පසරු දෙකට පෙර තමන්ගේ 242 ඊළඟ දාවකයා යතුරුපැදි මෝටර රථය රැගෙන ආරම්භක ස්ථානයේ පැමිණෙන ලෙස අවසාන වතාවට මේ දැනුම් ලබනවා. නැවතත් කෙටි විරාමයකින් පසු අක 272 මාවිල් පවිත්‍ර දී සිල්වා අංක 361 කවසාකි යතුරුපැදියක් උපයෝගී කරගැනීමේ තරගය සඳහා මාවිල් පවිත්‍ර ෆ්‍රන්ට් ලයින් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දාවකේ ආරම්භය සඳහා සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා නිලධාරීතුමා නැවතත් තරගය සඳහා සූදානම් ආරම්භක සංඥාව ලබා දීමට 22 ධාවනක 360 සූදානමින් ආරම්භක ස්ථානයේ සංඥාව ලබා දීමෙන් පසු ඔහු තරගය ආරම්භ කරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව 300 අංක 344 සුපුත් සුරාජ් නිපුන් ඩිලංක තරගය සඳහා සූදානම්. ඔහුගේ පසුගිය තරග වටේ කාලය සටහන් වන්නේ තප්පර 41.1 2.1 SpeedUp පූර්ණ අනුග්‍රහයකත්වයෙන් පවතුරු ලබන මෙම මෝටර රථ තරගමාලාවේ තරගකරුවා අතරමඟදී නතර කිරීමට සංඥාවක් යොමු කරා. ඉතිරිව තිබෙන්නේ අපි බලමු කුමක්ද සිදු වී තිබෙන්නේ කියලා. තරගකරුවා ඉතාමත් සුළු සංඛ්‍යාවක් අවසාන වටේ සඳහා සහභාගී වීම නියමිතයි. සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුම් දී තිබෙනවා පසරු දෙකට තරගය අවසන් කරන බැවින් ඊට පෙර සියලුම තරගකරුවන් මෙතෙක් තරගයට සහභාගී නොවූ සියලුම තරගකරුවන් තරග ආරම්භක රේඛාවට වාර්තා කරා. ධාවනක 233 KDS සදරුවන් හොන්ඩා හොනට් ස්ත්‍රීට ධාර්තාවය 600කින් සමන්විතයි. මීට පෙර තරග වටේදී ඔහුගේ කාලය සටහන් වන්නේ තප්පර 41.51යි. අවසන් තරග කාලකරණ වාර්තා අනතුරුයි ජයග්‍රාහකයෙක් තෝරාගෙන ලබන්නේ. ආරම්භ කරන දාරුතුමන්ගේ ආරම්භක සංඥාව ඉවරදී මොහොතේ ලබා දෙමින්
නව අංක 340. ඉන් අනතුරුව අංක 303 ඒකිල පතිරොද ඔවුන් තෝරන වර්ගයේ මොටර රථයක ධාවනය සඳහා සහභාගී කරවන්න පුළුවන්. රෙසිඩෙන්සි කලාපය පසු කරමින් මෙම මොටර රථ ක්‍රීඩාව සඳහා විශාල අනුග්‍රහයකින් සංඛ්‍යාවක් දායකත්වය ලබා දෙනවා. සංවිධායකයෙක් නැත්නම් ක්‍රීඩකයෙක්ට අවසාන අංක 240 සදන් කලාපය පසු කරමින් තව කලාපයට අවතීර්ණ වෙමින් තරගය නිවා කරනවා. ආරම්භක නිලධාරීතුමන් නිල සංඥාව ලබා දීමත් සමග එම්.ජී. සරත් කුමාරසිංහ පළමු වටේ තප්පර 43.989යි. අවසාන වටේ සරත් කුමාරසිංහ නුවරඑළිය පුරවරේ නියෝජනය කරන ලාවකෙක්. Honda Hornet 600 ධාරිතාවේ තරග සභාවේ සරත් කුමාරසිංහගේ දෙවන වටේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් සාර්ථකයි තරග නිවාම. තරගයක් ලෙසයි අද ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චීප් රථ ධාවන තරගයේ ධාවන තරගකරුවන් දෙපළක් වන කසිවා අංක 44 මීළඟට සූදානමින් කසිවා පියපුතු අතර සටන. දැන් මේ මොහොතේ අංක 16 කසිවා ආරම්භක ස්ථානයේ ආරම්භක රේඛාව අසල ඔහුගේ මොටර රථය ස්ථානගත කොට ආරම්භක නිලධාරීතුමන්ගේ සංඥාව ලැබීම Mitsubishi Evolution මේක පෙර තරග වටේ තප්පර 53.269ක් වශයෙන් සටහන් වනවා. දෙවන වටේ කසිනවා සදන් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්න. සදන් කලාපය පසු කරමින් අවසාන වංගුවේ ධාවන පතේ. තව කලාපය. තරගරිමාව ආරම්භක නිලධාරීතුමන්ගේ යලිත් SLGT තරග සභාවේ සාජ්‍ය දිසානායක ඔහුගේ දෙවන වටේ කාර්මික දකුණුපළ මොටර රථ ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක නිලධාරී ප්‍රීතිය පල්ලිගුරුගේ ආරම්භක ස්ථානයේ සංජය දිසානායක සූදානමින් රෙසිඩෙන්සි කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට සදන් කලාපයට අවතීර්ණ වන්නේ
සදන් කලාපයෙන් යලි තව කලාපේ පසු කරමින් අවසාන වග්ගුව පල්ලිය ගුරු විලූප පල්ලිය ගුරු අංක 36 දාපතේ මේ එළියකන්ද කඳුතරණ දාන පතේ පළපුරුදු දාවකෙක් සාධාරණ මොටාද ක්‍රීඩා සමාජයේ විලූප පල්ලිය ගුරු උදාර පල්ලිය ගුරුගේ පුතණුවන් සූදානමින් ආරම්භ කරනවා රෝතේජු මොකදයි Kata 48 Carlos Costa angka 142 Angka Costa Nashta Mangla Warga Motorotap Asuruwanu pada dini තරගයේ සඳහා සහභාගී වෙනවා 2022 එලියකන්ද අනුතරණය මෝටර් අංශයේ තවත් Carlos Costa සාර්ථකයි සාධන් කලාපයේ පසු කරමින් තව කලාපයට ආරම්භක නිලධාරීතුමන් සංඥාව ලබා දීම සමගම Atleti Costa දෙවන වටේ පළමු වටේ සටහන් වන අක්ලෙඩගේ තප්පර 43.6 අකිල අලුගෝල පුරවරේ බියුණු ගාවකෙක් තප්පර 43.6 ඊට පෙර අවසන් කළ තරග වටේ අකිලගේ දෙවන වටේ තරගයේ අවසන් වටේ Sadru Weerasinghe Matana Autobacks Mini Autobacks Sadru Weerasinghe Neil Weerasinghe පුතුරුවන් මේ පුතු දෙදෙනාම අත මේකම තරග ඉස්සල්ලු දාවන පතේක Autobacks Mini Sadru Weerasinghe ඊයේ දිනේ පූර්ණිම කඩියුල්ට සහභාගී නොවුණු දාවකෙක් කෙසේ වුණත් තම හොඳින් මේ වන විට දාවන පතේ සාර්ථකව තරගය නිමා කරනවා පුතා පසුපසින් පියා නීල් වීරසිංහ දැන් දාවන පතේ Get කරාපිය තාරක්ෂකව ඉදිරියට ලාවනය කරන්නේ තව කලාපේ පසු කරමින් වංගු තරගය නිමා කරනවා සාර්ථක නිල් වීරසිංහ
Targana Pakistan. Sudah tiris ini. Sakir Wab. Kabarnya Sakir Wab. Well, he couldn't complete the first run due to the incident that occurred just immediately after the start. As a result, he has not been counted the first run. Couldn't go up. So it's his second run. We have 87 Dhammika Piris with a timing of 40.84 in his previous run. Dhammika Piris. You see Kushan Piris, the eldest son, giving instructions to the father, Dhammika. Dad, you are doing good. Running this for the last 25 or 26th event. So I think Dhammika will celebrate his 25th Silver Jubilee as well in taking part for all 25 events. And this is the 26th event that is taking place. Dhammika Weerasinghat වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේම මේ එළියකන්ද කඳුතරණය නියෝජනය කළ දාවකෙක්. මේ වසරේදී ඔහුගේ බාල පුතණුත් එකතු වෙනවා. කුෂාන් මේ වර්ෂයේ අප දුටුවේ නෑ ටෝනි කිසිම තරගයකට සහභාගී නොව විවේක සුවේ පතුවේ. I think he took part at the Gajaba, if I'm not wrong, at the icebreaker event just to see Nihan Piris. Nihan Piris, the son of Dhammika Piris. Dhammika Piris ke puturan. Ke ආදරයට කියන පොඩි man. Yeah, but probably he is doing a rerun. Maybe due to some technical problems, he not got time. So Nihan is on a rerun on competition number 97. So as you said, Lal, I think we will go very soon. All over, we'll see Kushan Piris. They're coming back like very strong. ඇතරම ටෝනි පීරිස් පවුලම ධාවන ශේෂයේ න්‍යායලි සිටින්නේ. ධම්මික පීරිස්, කුෂාන් පීරිස්, මිහාන් පීරිස්, වගේම මිහාන්ගේ දායපර මෑණියන් මනෝජ් පීරිස්. ඒ සියලු දෙනාම මොරරත ධාවන ශේෂයේ න්‍යායලි සිටින සිය පවුලක් හැටියට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ධම්මික මොටර්ස් කළුවෝයින Sian Arbeot Agasupai. Previous time of 43.35. Number 85. One big series for Legacy. Super Legacy තරගිසව්වේ මීට පෙර ඔහුගේ කාලය සටහන් වුණා තප්පර 40.3 5 8ක් වශයෙන්. මේ දෙවන වටේ සියාන්ගේ all pictures coming to you live through the Motorsports Network, the SLTMobitel SpeedUp, Eliyakanda Hill Climb 2022, the 26th edition, and Southern Motorsports Cup celebrating 25 years Silver Jubilee along with this event. අංක 22 මීළඟට සූදානමින් අපගේ මිත්‍රයා මයන් මඩුගල්ලේ මේ තරගිසව නියෝජනය කරා මීට පෙර අමිත් කාදර් අධිශීලම වර්ධාවාදයෙන් අපිට සමගත්තා. අපි මේ අවස්ථාවේදී සෙනෙහසින් සිහිපත් කරනවා අමිත් කාදර් ප්‍රවිත දාවකයා දැන් දාවන පතේ මයන් මඩුගල්ලේ. Well, he have had a timing of 40.71 in his first run, somewhat a reasonable timing. හොඳ කාලයක් සටහන් කරලා තිබෙන්නේ පළමු වටේදී. Lot of experience behind the wheels of Dennis. හොඳ පළපුරුදක් ඇති දාවකෙක්. අද තරණයේ අපර 4කින් තරගය නිවා කරලා තිබෙනවා. සාර්ථක දෙවන වටේ. තේරුක ලියන ආරච්චි. Technical Yorachi on competition number 191 with the previous run timing of 41.02 in West of Emilia, going through the residency corner, just about to enter the southern corner. තප්පර 41.02යි පළමු වටේ.
RWF හීන් බණ්ඩා මානවර පුරවරෙන් විවර ක්‍රීඩකෙක් 1 හීන් බණ්ඩා Master BD 323 වර්ගයේ මෝටර රථයක් ඩොනි හීන් බණ්ඩා තරගේ ජය පෙරදුම කෙසේ වෙතත් සෑම තරග සවුවක නියෝජනය කරනවා අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාව පුරාවටම very correctly said Lal, good sportsmanship spirit in Banda. We know how active he is and how creative he is, but he wants to similar to Kasimbab, he wants to be in the sport, and we currently have Malik Adil shot with a 38.07 in his Subaru Legacy with his first timing, competition number 116. Malik Adil shot. මාලිකගේ පළමු වටේ කාලය සටහන් වුණා තප්පර 38.06ක් වශයෙන්. කේසර ගොඩගේ යතුරු වැඩි මෝටර රථයට අවතීර්ණ රුදාවකයා ප්‍රවීණ මෝටර රථ ධාවන සූර්යගුණ ධාමික ගොඩගේගේ පුතණුවන් කේසර ගොඩගේ තාමත් පාසල් දියේ පසුවන් හොඩ ID6 හොඳ කාලයක් සටන් කර තිබෙනවා පළමු වටේදී තප්පර 36.2 තවත් සාර්ථකයි කේසර තව කලාපේ තරග දිවා කරන තවත් මීටර කීපයයි තවත් හොඳින් සාර්ථක දිවා කරන අපේ ලාබාල දාවකයා ශාන්ඩි සිල්වා පොට්ලේස අගතිය දවරංක දවර පතේ තව කලාපේ පසු කරමින් සාර්ථක තරග නිවා කරනවා. ඊළඟට සුදානමින් ධාවනාංක 109. මෙවන්නේ පෙරේරා පල්පෝටේ ඔහුගේ කාලේ සටහන වල තප්පර 39යි 5යි 3යි 9ක් වශයෙන් ඊළඟට ධාවනාංක 111. එලියකන්ද කඩතරණය විශ්වවලටයි සංවිධානය කරමින් කන්දිව දෙපොත් ධාවකයා පසුගිය වටේ කාලේ තප්පර 39.2 කන්දිම ගුණරත්න ෆෝමියුලා තරගසවල නියෝජනය කරන ප්‍රවීණ ධාවකෙක් අසංක බණ්ඩාර සුබාරු ලෙගසි පළමුවටේ තප්පර 38.7යි 8යි 3යි
minutes. Nawalan ke-110. පළමුවට කාල ප්‍රතිඵල තප්පර 43.0.79යි. Nishan Matar Gisau, Nawatar Sarwik, Chamin Sri Vikrama. Jafferia, Diminda Gunasekara. Palwato, Apparatus Tekai, that's what Tekai Namia hai. Shit Kalape, Budiana Guru Ratano, Mr. Charita or Baterekotono, Diminda. Mana terus itu berubah ni? Siap salah tu, demi lagi. Right grade आव क्या दावर बाटे? छोटा विश नोट रहे कहता है इंड्राइन के Austin Mini sampai dah berak. Sampai dah berak dah orang pakai Austin Mini motor hati. Dan kami meter berak tarak watai di tapar hati di saya dah semua hayai bindu ada mantap. Satanuan ni. Sadan Kalape Pasugar Tower Kalape Tower ini Tower pati awasan meter kipi Final Gunawardana Yalitwara Port Nation Taragisawi Palamote Kalaganania Tampar Hatari Daso Dekai Tunai Dekai Chanu ka beli gala Sudan में आप पर हाथ ले जा सो देखा इतना ही देखा
පොට් ලෙස මැස්ට අතර කිසවේ තවත් තරගකරුවෙක් තරග පිළිගොල්ල සයන් කලාපේ තව කලාපයට ඊට අවසන් වංගුව පසු කරමු. සාර්ථක තරග නිවාවක්. නිරෝස් ජීවන්ත. පළමුවටේ කාලය තප්පර 43.2.6යි. ඔහුගේ තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන අවසර සූදානම්. තව යතුරු දෙකේ ආරම්භක සංඥාව යතුරු පෙරදාවකෙක් දාන පතේ නිරෝස් ජීවන්ත දෙසිය 40 ජයපති දිසානායකයි දාරවතේ තරගවදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරනවා. තරග සභාවේ තවතාවකෙක් තුෂාර මදුසංක පළමුවටේ ඔහුගේ තරග ප්‍රතිඵල තප්පර 42.1.4යි. තරග නිවාව පෙනි තුෂාර මදුසංකටම තරගය ඉවත් වීමට සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිරූපය. ආරක්ෂක බැමි පසු කරමි. තවත් මීටර 3යි ඉතිරිව තිබුණේ තුෂාර මදුසංකර තරගය නිමා කරන්න. කෙසේ වුණත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපදා කළමනාකරන කණ්ඩායම සූදානමින් සෑම් චන්ද්‍රසෝම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ආලයි සූදානම් කරනවා යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. සරිදු ගමගේ සමග Well, all that place has become so common and so popular for incidents. So probably the organizers are going to name it the incident location. Just seeing the finish line, you could see so many incidents that has happened. And these are the highlights of the last few runs done by a few competitors. These are the Veera Singers in action on their minis. And the Pirises, Nihan Dhammika, and we have Mahen Madugala. We miss him a lot. Mahen Madugala, who had a clean run in the first run, but unfortunate though, a few fractions of seconds he has lost in his second run. Comes number 109. It's Mewan. Tight cornering in the residency corners. That's the Sri Lankan Air Force rider Jayampati, and we have Tushan
this is where the last car had really kept everything on hold. So we have another rider who has converted himself. I think this is his first meet, Sangeet Suryage, who have been dominating the supermotard in all hill climbs and having records in the past. And probably now, today we saw him on the two wheels as well and a good timing. And currently, with the previous first run timing of 39.83, Sangeet Suryage just about to begin the second run, but waiting for the clearance from the finish line due to the previous car that I ran off the track. And we could see the president of SLAS and the past president of Southern Motorsports Club, who is the vice president, Asha Hamim, with his team, always very active and try to be in the game. Sangeet Suryage, for the very first time, four wheels starting off. Eliyakanda Hill Climb 2022, but we will see him for the first event in this country. That's Sangeet Suryage. Single free corner and from Residency to the southern corner. So far so good, Sangeet Suryage. Into the tower corner and taking a clean finish. That was Sangeet Technical errors. The board laser that is in action. Finishing it off, unfortunately we couldn't identify the number and the competitor. So once again, it's Ushan Pereira. At the SLTMobitel SpeedUp 2022. But we want to go closer to the record. The timing of 32.94, which is the fastest as at now. Finishing it very clean. And I think it's Sanjeev the Forester, shared by Ushan and Sanjeev. The previous timing of 37.82 for Sanjeev. Past the second corner and entering the tower corner. Sanjeev who has already also been racing the SLGT class, a good tuner by himself. That's Madhav Bandara and the timing of 57.88 in the west of India. Negotiating the residential corner and into the southern corner. .540 meters in length. The Eliyakanda track, which is very famous in Sri Lanka. All the sporting players look forward annually around this particular deep ground. Now they made life so easy at the highway currently. In 2.5 hours we are driving all the way to Mathura. Spyros
Timing of 39.89 in the previous time. A lot of experience behind him in those 5 rows. Completed number 118. Timing of 39.8. Clean finish time. Exiting the single corner. Well, that's Kavindra Senaviratna on competition number 81. The previous timing of 40.71 this on March. Suraj Parra on competition number 17. Suraj Parra with a timing of 43.08. First run. Competition number 17, 43.08. Well into the tower corner and goes to the finish line. Very clean. And not forgetting at the start line, it should go unsung about Demita Javardhana, the young junior who was an 85cc motorcycle competitor. These are the highlights that you could see. The last few cars that ran. Highlights for those of whom who have just missed it out, since it's a very short practice, all happening within the 30-40 seconds. For those of whom who have just in the blink of an eye, who have not seen, they've still got an opportunity. MSN is doing a wonderful job by giving all highlights back to back. And not forgetting Demita Javardhana, as I told you earlier, the 85cc motorcycle competitor, who was doing competitions earlier, but currently is studying at Whitechapel International School, doing O-levels this year, and he is also the cousin of Dilshan Gunasekara, who is the proprietor of Motorsports Network. So why we brought Demita into this announcement is to say that he is doing a wonderful job today by supporting us in giving the proper numbers, identifying the numbers and giving it to us from the start line, and doing a superb job at this stage. And he is so passionate for motorsports, being a rider himself. So thank you, Demita, from wherever you are. Hope you can hear me. Thanks for all the support and looking forward for taking this to another step with Motorsports Network. So all the cars that have run, over to some commercials, and we'll be back shortly. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම නිපොන් පේන්ට්ස් live with colors. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන්
අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරික්මන් ඔලි ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක අවසිකුණාටු බාධක හමුවේ නොසැලෙන උදාර මෙහෙයුම සතුට ළඟා වෙන වේගය අප කැප වුණ සේවය දිවිමන් සදනා ජාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් හැම මොහොතම තොරතුරු දන්වන මෙහෙවර නොබිද රකින නිරතුරු සූදානම සබැඳියාව රකිනා එටිත්තර හදවත ජන ජීවිත නංවන බලවේගය දැනුම ළඟට ගෙන එන අසුරු සැනින් සේවාවන් ඉටුවන සූරු රටක් ගොඩ නංවන හෙටට පාර සදනා සබැඳියාව පනමෙන් රකිනා සබැඳියාවේ සගයා ගමට රටක් රටට ලොවක් යා කරන්න 24 පැයේ නොපිතන දිටන සබැඳියාවේ සගයා හඬට හඬක් රුවට රුවක් ලං කරන්න 24 පැයේ නොපිතන දිටන සබැඳියාවේ සගයා සබැඳියාවේ සගයා SLTMobitel එකම එක සබැඳියාව අස්වැන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ. යන්න MBSL එකට. මට වගේම මාමටත් ඕන විදිහටම උදව් කරයි. ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් අය සේවාව. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. These are dreamers, just like every one of us. But unlike every one of us, they made their big dreams real. And their stories epic. Using the same connected tools and devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you from pursuing your own dream? No dream too big. SLTMobitel. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කෝවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්.
Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කෝවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. විසි හයවැනි වතාවටත් නොකඩවා පැවැත්වෙන සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් 2022 තරගාවලියත් එක්කයි අපි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ තරගාවලියත් එක්ක SLTMobitel නිරන්තරයෙන්ම අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් තරගාවලිය එන්න තාක්ෂණයත් එක්ක අලුත් වෙමින් තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මේ තරගාවලිය මෙවර ඇප් එකක් මගින් තරගකරුවන්ගේ කාල ගණනයන් කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රථම වතාවට හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් සජීවීව රූපවාහිනියෙන් බලන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් තරගාවලිය. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණයත් එක්ක අලුත් වෙලා යන සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් තරගාවලියට SLTMobitel නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දක්වමින් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් නියෝජ්‍ය චාමාධිකාරී අලවි සේවා ඇන් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. අපි එතුමියකින් දැනගන්න කැමතියි SLTMobitel මේ තාරුණ්‍යයට ලබා දෙන මේ ජවය කොහොමද අද දවසේදී ඔබට දැනෙන්නේ? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම උද්වේගකාරී මෝටර් රථ ධාවන තරඟාවලිය තමයි මේ SLTMobitel SpeedUp එලියකන්ද මෝටර් රථ ධාවන තරඟය. ඉතින් ඇත්තටම SLTMobitel ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය මේ තරඟාවට ලබා දෙන 7 වෙනි නොකඩවා ලබා දෙන 7 වෙනි වතාව තමයි මේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම SLTMobitel ආයතනයේ විදිහට ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා මේ හා සම්බන්ධ වීම ගැන. ඒ වගේම මේ අනුග්‍රාහකත්වයේ තුලින් අපි අතර මේ ලංකාවේ ඉන්න ඒ ආධුනිකයින්ට ඒ නවකයින්ට ඒ දාවකයින්ට ඉදිරියට ඒමට අතදීමක් අතරම රුකුලක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි ආයතනයක් විදිහට SLTMobitel ආයතනයේ විදිහට අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඇතරම මේ තරඟාවලිය සජීවීව POTV channel 20 හරහා ලබා දෙනවා. ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට අමතරව SLTMobitel FB page එක හරහා මේක live stream වෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම ලබා දෙන්නේ අපේ SLT fiber තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ වේගයත් සමගම ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා SLTMobitel තාක්ෂණය හරහා මේ ලබා දෙන සජීවී වැඩසටහන්. ඒ තුලින් අපේ SLT fiber ඒ වේගය ඒ quality ඒ උසස් තාක්ෂණයේ අත්දකින්නත් අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අභියෝග මැද්දේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට දැක ගන්නට ලැබෙන්නට ඇති විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ තරගාවලිය පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට මේ තරගකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි සිදුවීම් බොහෝ සිදු වෙනවා. ඉතින් අන්තර්ජාලය පිළිබඳව කතා කරද්දිත් අන්තර්ජාලයේත් මේ වගේ සිදුවීම් වෙනවා. බොහෝ තරුණයන්ගේ තියෙන මැසිවිල්ලක් තමයි මේ
අන්තර්ජාලයේ වේගය මදි කියලා. දැන් SLTMobitel කොහොමද මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ? මොනවද තරුණ පරපුරට ලබා දෙන නව්‍යකරණ අවස්ථා? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම SLTMobitel විදිහට අපි ජංගම සේවා ඒ වගේම ස්ථාවර සේවා ලබා දෙනවා. ඉතින් තාරුණ්‍යයට විශේෂයෙන්ම විවිධ ඉතාමත්ම උසස් සේවාවන් රැසක් ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට SLT Fiber 100 Mbps ස්පීඩ් එකට වඩා වැඩි වේගයක් ඒ වගේම අති තාමත් ඉහළ ක්වොලිටි එකකින් යුක්ත POTV ඒ වගේම 4G තාක්ෂණයේ SLT සහ Mobitel සේවාවන් මගින් ලබා දෙන 4G LTE සේවාවන් ඇතුළු නොයෙකුත් value added services මේ හැම දෙයක්ම ඔබට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා එකම වහලක් යට SLTMobitel ආයතනය කරහා. ඉතින් ඒ හැමදේම ඊටම පහසු මිලකට ලබා ගැනීමට අපි අවස්ථාව උදා කරලා තියෙනවා. හොඳයි ඉතින් SLTMobitel අධිවේගී ජවයෙන් බලගැල්වෙන SLTMobitel SpeedUp සදන් එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් 2022 තරගාවලිය උණුසුමත් එක්කයි අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි නැවතත් සූදානම් අපේ සජීව විස්තර කතනය වෙතට ලාල් හෙටිආරච්චි මහතා සහ ටෝනි අබ්බාස් මහතාගේ ඒ සජීව විස්තර කතනයත් එක්ක එකතු වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග. අපි සූදානම් යලිත් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වන්න. ආශිර්වාද සූදානම් පිට තරග ආරම්භ කිව්වා. බුලියන් එක්ස්චේන්ජ්. आशीर्वाद SLT कला पे Kawa kala pe pasu karve Asyawab target dimakan no. Dan di sana kami lakukan. Dawan ke kesehatan. Dan di sana ke debra bate. Pala bate tak pertisata dasul hatai ha. Hai තුනකින් සටහන් වෙනවා. දැන් දිශානායකයි තරග ආරම්භය. දැන් දිශානායකයි දෙවන වටේ Mitsubishi Evo 6 පුංචි ගැටීමක් සිදු වෙනවා. සෙල්ටි කලා අපේ පසු කරති. දැන් දිශානායක පළපුරුදු පැරණි දාවකෙක් දැන් දිශානායක කලක් නියනතාවෙන් පසු යලිත් බවට දාවන ශේෂ එකතු වුණා කොත්මලේ කඳුතරණයේ සමගින් දැන් සාර්ථකව නිමා කරන තරග කලනි ගොස්තා පළමු වංගුව පසු කරමින් SLT කලාපේ Carlos da Costa Tawa kalah pepas segera Tar kawasan තරගාවලිය පුරාවටම සිට එකම තරග නියෝජනය කාන්තා නියෝජනය එස්.ඒ. ලක්ෂිකා තරගකාරිය ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණගේ දයාබර බිරිඳ එස්.ඒ. ලක්ෂිකා සචිත් වඩා දිගු කාලක ඉතිහාසයක් තිබෙනවා ලක්ෂිකාට යෝඩේ සිට මොරට දාවර ශ්‍රේෂ්ඨයේ නියලුණු තරගකාරියක් එසේ හර්ෂ එසේ දුමින්ද ප්‍රවීණ තරගකරුවන්ගේ සොහොයුරිය එසේ අමරසිරි ආත්මාගේ දායබර දියණිය
Sadru Weerasinghe අවසාන වටේ තප්පර 40.1 ඉමා උතර දිශාවේ ප්‍රථම වටේ මේ දෙවන වටේ සදරු රෙසිඩෙන්සි කලාපයේ පසු කරමින් තවත් ආරක්ෂාකාරීව සදන් කලාපයේ තව කලාපේ තරගය නිමා කරන්න අවසාන මොහොතේදී ගිලී යනවා තරගයේ සදරුට. Well, Lal, as I told you earlier, this has become the fun point or the incident point just meters away from the finish line. We have seen, I think this is the 8th or 9th vehicle that we have seen going through these unfortunate incidents, and we can see Sam Chandrasoma quickly in action with Eliyakanda Vakista, another competitor who has been also dominating the Nissan March events, a very senior member of the Southern Motorsports Club. Incident vehicle instantly coming into place. Just a couple of feet before the finish line, but this is a part of the game. He tried hard to better the timing from run 1, but unfortunately ended with a longer time frame due to this incident. Eliyakanda Vakista, who is in the picture, supported by his other colleagues as well to get the car cleared. Well, these are the few who have gathered to watch the Eliyakanda hill climb. Not much of publicity for the common public due to the pandemic situation, plenty of restrictions. Currently it's taking place. Yeah, definitely all enjoying. People who have been watching this or closely following the annual event, they would rather reserve the dates for this Eliyakanda hill climb, and especially for most meets with the health authority restrictions, the organizers are restricted to keep the crowd away to ensure that we have a healthy nation. However, on competition number 97, it's Mihan Peris. He has rerun from this previous 41.61 was his rerun timing from run 1, so this is his run 2. Mihan Peris, the junior who came up very fast, starting off in the SLE class and then gradually competing with the senior competitors who have a lot of experience behind him, but neither does he let go. He too has a lot of experience now. Mihan taking part in all events. Competitor number 54, Neil Veerasinghe. Competitor number 54, Neil Veerasinghe, with a timing of 7.08 was his previous timing in run 1. Unfortunate for his father, for his son, Sandaru, who went just seeing the finish line a few meters away or a few feet away to the sandbag. He couldn't complete the second run satisfactorily. However, the father has taken it clean. Chanuka into the residency corner. Chanuka Belgolo on completed number 82. Timing of 42.60.
his first run. Chanuka belly goal. Errors. Trying to improve the timing. Gradually losing. It's the speed. They are trying hard to push the medal, to get the medal. That's a part of racing. Seeing the live action in the fast lanes of the Eliyakanda and the SLTMobitel. Eliyakanda hill climb. That's Duminda Gunasekara on competitor number 49. Driving in Nissan March. Live pictures coming to you courtesy of the Motorsports Network. The team working very hard right throughout the morning, posting the team, crew, cameraman, everybody doing it perfectly well. And for the second consecutive year, MSN has come forward with the live coverage of this event. Into the tower corner and crossing the finish line in style. No errors whatsoever. Susanta Gunawardana, we saw him racing previously too with a timing of 40.34 in his first run on competition number 160. Clean, looking happy taken by Susanta Gunawardana, which is called the residency corner. And now just about to enter the southern corner. Pretty fast and a lot of experience and exposure behind the Ford lasers on the 1300 and the 1500s. Doing pretty well, finishing up in style. That was Susanta Gunawardana. Well, we have a few highlights. This was an incident while the interview was on. Fortunate for Viduranga and the Deputy General Manager, Mrs. Ann Fernando. Bike manager stopped a few feet away from them. And that's Dan Disanayaka doing his second run. S.A. Lakshika also in a second run. We saw Sandaru, Veerasinghe improving his speed, and unfortunate though a few meters away from the finish line going in for an incident. We saw so that was the end. A few commercials and we'll resume shortly. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් විලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක ආදරයේ සුවක Varnarasaki manabandina Vishwase hada beduna Jeevitaye rasamavana වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් Nippon Odorless Paints තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints live with colors. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. We listen වලින්
වාසිමටිල් එක MBSL field deal දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි. රක්ෂණය නොමිලේ. Full HD කැමරාවක් නොමිලේ. ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය. Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC. අමතන්න 0114 711 711. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. ඌවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Welcome back with the SLTMobitel SpeedUp 2022. We are back with the last few vehicles who have not done the second run. We have Pavitra De Silva on company number 241 running a Kawasaki tracker, and his first run timing was 44.18. Mahil Pavitra Silva. Entry the tower corner and finished up. We have once again Kasim Bahab. Well, it is Zakir Wahab. Correction on my previous announcement of Kasim. It is his son Zakir Wahab also who is sharing this Jeep. It seems like some sort of a issue. The vehicle had slowed down, but now back with power. On company number 150, Zakir Wahab shared the car of his father. Previous timing of 42.56. Well, into the tower corner. Tower corner and taking the finish line. Well, we have one of the Perisers. I'm not too sure whether it's Mihan Peris or Damika.
Yeah, that's Samika Piris from his previous run. He's going in for the second run. Timing, clocking a time of 40.86 in his first run. Samika Piris, company number 107. Probably would see how many times he's running. That's because he's sharing 2 cars and shared by his son as well, Mehan. So they are running the 1300 as well as the 1500 vehicles. So they are entitled to have 4 runs for today's event. That's Samika Piris. Competition number 107. Into the southern corner. Plenty of racing hours behind the wheels of Samika. A lot of experience to the finish line. Now it is Ryan Gray on his second run on company number 76. The previous timing of 40.94 with the Toyota Vitz. Ryan Gray. Saw him taking part in the single-seater as well. With timing of 40.94, he's into the second run. The 1050cc and the Toyota Vitz. Well, into the tower corner. His cars have to the start line. That's Mehan Piris with timing of 41.751 in the first run. Number 61, Mehan Piris. SLTMobitel SpeedUp Eliyakanda Hill Climb 2022 for the 26th edition, organized by the Southern Motorsports Club. And Southern Motorsports Club celebrating the 25 years Silver Jubilee, starting off with this event. And they have their Young Southern Motorsports Club as well. Well, for a few highlights of the last couple of races that took place, that's Zakir Wahab in the Sanyong, and that was Samika Piris, followed by Mehan Piris in their second run. And we saw Ryan Gray in the Toyota Vitz. Ryan Gray, Mehan once again. And that's the end of the highlights. And over to a few commercials to the studio. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLTMobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLTMobitel, the connection. වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors. අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන්
අපි ලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක සිකුණාටු බාධක හමුවේ නොසැලෙන උදාර මෙහෙයුම සතුට ළඟා වෙන වේගය අප කැප වුණ සේවය දිවිමන් සදනා ජාලයක් ඔබ වෙනුවෙන් හැම මොහොතෙම තොරතුරු දන්වන මෙහෙවර නොබිද රකින නිරතුරු සූදානම සබැඳියාව රකිනා එඩිත්තර හදවත ජීවිත නංවන බලවේගය දැනුම ළඟට ගෙන එන අසුරු සැනින් සේවාවන් නිටුවන සූරු රටක් ගොඩ නංවන හෙටට පාර සදනා සබැඳියාව පනමෙන් රකිනා සබැඳියාවේ සගයා ගමට රටට ලොවත් යා කරන්න මුසිහතර බැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා හඬට හඬක් රුවට රුවක් නම් කරන්න මුසිහතර බැයේ නොපිතන අදිටන සබැඳියාවේ සගයා සබැඳියාවේ සගයා SLTMobitel එකම එක සබැඳියාව අස්වැන්න කපනකම් වියදමට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාට කමක් නෑ මාමේ යන්න MBSL එකට මට වගේම මාමටත් ඕන විදියටම උදව් කරයි ඔබේ රන් භාණ්ඩවලට වසරක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුව ලබා දෙන MBSL රන් සවිය රන් ණය සේවාව අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. වීල් ලීසින් වලින් වාසිමටිල් එක MBSL වීල් ඩීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි රක්ෂණය නොමිලේ ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC අමතන්න 0114 711 711 අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection.
සඛී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම නිපොන් පේන්ට්ස් live with colors අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස්කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස්කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. වීල් ලීසින් වලින් වාසිමට ඉල්ලක MBSL වීල් ඩීල් දිනකට රුපියල් 90ක් පමණයි රක්ෂණය නොමිලේ ෆුල් HD කැමරාවක් නොමිලේ ලියකියවිලි ගාස්තු නැති ලංකා බැංකුවට අනුබද්ධිත එකම මූල්‍ය ආයතනය Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC අමතන්න 0114 711 711 අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLTMobitel, the connection. විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 102ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස්
තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම. Nippon Paints. Live with colors. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් විලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection. A rhythm of consistency. The heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLTMobitel, the connection. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කෝවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස්කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස්කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මතක හිටින මස් කරියක්. දෙදහස් විසි දෙක ජාතික මොටර් ධාවන ශූරතාවලියට අයත් පළමු තරගාවලිය විදිහට SLTමොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් සදර්න් එලියකන්ද 2022 තරගාවලියේ මේ වන විට තරගකරුවන් සියලු දෙනා තරග කර අවසන්. ඉතාමත්ම උද්වේගකර තරග රැසක් අපිට අද දවසේදී දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මේ සියලුම තරග අත්දැකීම ඔබට MSN Motor Sports Network වෙතින් සජීවීව මේ අත්දැකීම ඔබට සමීප කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබුණා. Facebook ඔස්සේ වගේම YouTube ඔස්සේ Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ මේ පිළිබඳව ඔබට සජීවීව මේ උද්වේගකර අවස්ථාවන් දැක ගැනීම හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මේ අතරවාරයේදී 26 වෙනි වතාවටයි මේ තරගාවලිය සාර්ථකව පැවැත්වුණේ. මෙහි ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්වයෙන් Nippon Paint ආයතනය අද දවසේදී එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි සූදානම් සම්බන්ධ කරගන්නට Nippon Paint Private Limited හි සාමාන්‍ය අධිකාරී නෙමන්ත අබේසිංහ මැතිතුමන්. ඉතින් අපි එතුමන්ගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් තීන්ත නිපදවන ආයතනයක් ඇයි මේ මෝටර් ධාවන තරගාවලියකට අනුග්‍රහකත්වය දෙන්න කල්පනා කළේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ලංකාවට එන ජපන් වාහන වලින් 60ක් 70ක්ම නිපොන් පේන්ට් තීන්ත ගාලා එන්නේ. ඉතින් තීන්ත අපේ රේසින් කාර්ස් වලට ගානවා වගේම සාමාන්‍යයෙන් එන ජපන් වාහන වලටත් අපේ ඔරිජිනල් පේන්ට් එක නිපොන් පේන්ට් එකකින් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ අතරම ඔරිජිනල් පේන්ට් එක ෆැක්ටරියේ නිපොන් පේන්ට් ගානවා වගේම අපි ඉන්නවා මේ නැවත පේන්ට් කිරීම නැත්නම් රීෆිනිෂ් බිස්නස් එකෙත් එකම කම්පනියක් හැටියට ඔරිජිනල් පේන්ට් එකත් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරනකොට කාර් එකක් එතකොට ගාන පේන්ට් එකෙත් අපි ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඒ රෙප්‍රසන්ටේෂන් එක උඩ තමයි අපි මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කම්පනියක් හැටියට මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් සහ එනි ස්පෝර්ට්ස් ඒ කියන්නේ ඕන ක්‍රීඩාවකට අපි සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ඉන්නවා.
දැන් මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක තරගාවලියක්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම දර්ශනීය ධාවන පතයක තමයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වසරේ මම කලින් සඳහන් කළා වගේම පළවෙනි ධාවන තරගාවලිය, ඒ වගේම කඳුතරණ තරගාවලිය අතරේ මේ වසරේ පළවෙනි ධාවන තරගාවලිය විදිහට තමයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. දැන් මේ තරගාවලිය පිළිබඳව මේ අද දවසේ ලැබපු මේ තරග අත්දැකීම ඔබත් තරග නැරඹුවා. මොකද හිතෙන්නේ මේ පිළිබඳව? ඔව් මම හිතන්නේ අපේ මෝටර් ස්පෝර්ට් කියන එක ඉතාමත්ම අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සම්බන්ධ වෙලා නැති වුණත් මේකට ලොකු ෆොලෝවිං එකක් තියෙනවා. ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙන ලොකු ස්පීඩ් සම්බන්ධව මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් පිළිබඳව ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි දැන් මේක අවුරුදු 26ක් එක දිගට 26 වෙනි පාටත් අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ආපු එකක්. ඉතින් මේක දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන් වුණේ මේකේ තියෙන ජනප්‍රිය හින්දා. මම හිතන්නේ ජනප්‍රිය වගේම මේකට සම්බන්ධ වෙලා මම හිතන වැඩිම වාහන තෝගයක් මේ අවුරුද්ද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ක්වොලිටි එකත් අපි එන්න හැමදාම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේම තමයි මේ අවුරුද්දේ අපේ ධාවන ඒස් හැටියට අපේ ඩ්‍රයිවිං ඒස් හැටියට අපි උෂාන් පෙරේරා ස්පොන්සර් කරන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නිපොන් පේන්ට් රේසිං එක්ක. ඉතින් අපේ ඒ වගේ කණ්ඩායම් හදාගෙන මේකට තවත් දිරිමත් දීලා තවත් මේකේ තත්ත්වය ඉහළ යන්න තමයි අපි නිපොන් පේන්ට් වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි නිපොන් පේන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ සාමාන්‍ය අධිකාරී නෙමන්ත අබේසිංහ මහතා තමයි මේ විදිහට අදහස් දැක්වුවේ. ඉතින් මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපේ රටේ තියෙන මේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ ක්‍රීඩාව ලෝකයට ගෙනියන්න නම් මේ වගේ අනුග්‍රහකයන් ඉදිරිපත් විය යුතුයි. මේ වගේ කණ්ඩායම් හදාගෙන තත්වයෙන් උසස් ධාවන තරඟ පැවැත්වීම තමයි ඉලක්කය බවට පත් වෙන්නේ. නෙමන්ත අබේසිංහ මහත්මයා සඳහන් කළා වගේම මේ වසරේ තමයි මේ 26 අවුරුද්දක් පුරා පැවැත්වෙච්ච මේ තරඟාවලියේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ තරඟාවලිය ලංකාවේ විවිධ ව්‍යසනකාරී වාතාවරණයන් මැද නොකඩවා වසර 26ක් පැවැත්වුණා. ඒ වගේම මෙවර තමයි වැඩිම තරඟකරුවන් පිරිසක් සහභාගී වුණේ. තරඟකරුවන් 120ක් සහභාගී වුණා මෝටර රථ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම යතුරුපැදි අංශය වෙනුවෙන් තරඟකරුවන් 94 දෙනෙක් අද දවසේදී සහභාගී වුණා. ඉතින් මේ තරඟකරුවන් කොයි විදිහටද අද දවසේදී තරඟ වැදුනේ? මේ තරඟාවලියේ අද දිනේ උද්වේගකර අවස්ථාවන් නැවත වතාවක් විශේෂ අවස්ථාවන් ඔබට නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නයි සූදානම. මේ උද්වේගකර තරඟ අවස්ථාවන් නරඹලා අපි ආපහු එකතු වෙමු.
interesting incidents. Well, these were the few incidents which became a incident corner. That was Abid Dangalla in his supercar, sliding, fishtailing, it all happened. That was Dan Disanayaka in the last run of his. He tried to better from run 1. Another incident, most of it from the Ford Lacers. Then the youngest rider, son of Anand Sampath. Well, the single seaters in action. So those of whom who have missed it, at least who have just joined in, would get an opportunity of seeing what sort of an event it has been from morning till now. Plenty of action, a lot of skills and spills on two-wheelers as well as four-wheelers. Well, that was another bad incident. Seeing the finish line a few meters away. Another incident by Basit Bakar in the open event motorcycle. Another incident to one of the Ford Laser events, and that was Ushan Perera in the SLGT Supercar event. We saw a few good drivers in the SLGT event, and that was Sanjeev Adimel, Namal in the mini class. The few riders who took part today, it started off at 7:30 in the morning. Oh, that was a bad fall for him. Few errors. Officials coming into action instantly, no matter what you are or where you are. I think that's Ranjay Disanayaka, son of Dan Disanayaka, with the second run. These were the few incidents in the Nissan March event. Lost the time, but unfortunately though, managed to finish the race. That once again, it's Abid Dangalla, who did a good run with his anti-lack. Could see the fire beneath the car. That was Abid Dangalla. All incidents that took place today, the competitor or the rider lost control, ran off the road track and then coming back into action. We saw another Nissan March, all happening at the same place, and something unusual to see a door being opened and the driver being so careful, not trying to let go of the wheel, holding on to the wheel, trying to get it closed with the help of the sandbags. And that was another laser, lost control. Some cars were shared. There were a few competitors, 2 or 3 cars and bikes. Hence that made the number of countries to grow at the SLTMobitel Speed Hill Climb 2022. That was Mahen Madugalla, who did 2 clean runs. Unfortunately, though, he wanted to better his timing from the first. Kesara Godege. And then back to the single seaters, Chandima Gunaratna, Mevan Pereira, Ryan Gray, and the rest. They did pretty well. The single seaters, except for one incident. Once again, we have the Ford Lacers in action, 1300, 1500, 2 classes with many entries coming in.
This was a rider representing the Sri Lanka Air Force, and also another rider into the same place, Kushan. All races in certain places, but one place became common, that's Ushan Perra in his second run, trying to improve. Charit in his Nissan March. Another unfortunate incident during a TV interview with the deputy manager, Mrs. Anne Fernando, one of the title sponsor of this event, SLTMobitel. This car being shared by Sachit Patel, the Sri Lankan cricketer, followed by his loving wife Lakshika, and then also Ryan Gray. That was Sandaru Veerasinghe. Beligolla. Kasim Wahab, also shared by Zakir Wahab. These are the Parisers, Damika Paris, Mehan Paris, and the rest running in both events, the 1300 and the 1500. These are the Parisers. Well, branded Damika Motors cars in action, father and son taking part. Still in action, the Parisers. And that was the end of the highlights of the day. And I hand over to our event presenter, Viduranga Gunasekara. Over to you, Viduranga. මාතර එලියකන්ද ධාවන පතේ සිට අද දවසේදී සුවිශේෂී තරඟ අත්දැකීම් රසක් ඔබත් සමගින් බෙදා හදා ගන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා MSN Motorsports Network විදිහට මේ තරඟාවලියේ සජීවී අත්දැකීම ඔබට තිලන කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ සුවිශේෂී අවස්ථාව තමයි ඔබ මීට සුළු මොහොතකට කලින් බැලුවේ. ඉතින් මේ තරඟාවලිය තුල අද දවසේදී තරඟකරුවන් 214 දෙනෙක් මෝටර රථ ධාවනාංශය නියෝජනය කරමින් තරඟකරුවන් 120 දෙනෙක්, ඒ වගේම යතුරුපැදි ධාවනාංශය නියෝජනය කරමින් තරඟකරුවන් 94 දෙනෙක් තරඟ වැදුණා. ඔවුන්ගේ උණුසුම් තරඟවල ප්‍රතිඵල අපි තවත් සුළු මොහොතකින් දැනගන්නට සූදානම්. මේ තරඟාවලියේ සුවිශේෂී බව අපි කලිනුත් සඳහන් කළා. තාක්ෂණයෙන් දිනෙන් දින ඉදිරියට යන තරඟාවලියක්. මේ ආකාරයෙන් තමයි වසර 26ක් පුරා 1997 වසරේ සිට මේ තරඟාවලිය ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ ආකර්ෂණයට බඳුන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තරඟාවලියේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ අද දවසේ මේ තරඟ පැවැත්වෙන වේලාව තුල මොනතරම් උද්වේගකර ආකාරයෙන් තරඟ වැදුනත් මේ තරඟකරුවන් ඉතාමත්ම සුහදශීලීව එකිනෙකා හමු වෙන සුන්දර දවසක් බවට පත් වෙනවා. එලියකන්ද හිල් ක්ලයිම්බ් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන දවස. ඉතින් අද දිනයත් ඒ වගේමයි. මොකද තරඟාවලියෙන් පස්සේ තරඟකරුවන් හැමෝම හමු වෙලා ඉතාමත්ම සුහද කතා බහක නිරත වෙලා මේ අතරවාරයේදී තමයි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සිදු කෙරෙන්නේ. ඉතින් අපි සූදානම් මේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් එක්ක ඔබට තවත් සුළු මොහොතකින් එකතු වෙන්නට ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් හිඳලා තමයි අද දවසේදී ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සිදු කෙරෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මේ තරඟාවලිය ඉතාමත්ම සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්නට ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් SLTMobitel දායකත්වයේ දක්වයි. ඒ වගේම නිපොන් පේන්ට් ආයතනයේ අනුග්‍රහකත්වයේ දක්වයි. ඒ වගේම අනුග්‍රහක බවතුන් රැසක් අද දවසේදී මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට අවශ්‍ය කරන දායකත්වය දක්වා. ඉතින් මේ තරඟාවලියේ උණුසුම් තොරතුරුත් එක්ක තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අපි තවත් සුළු මොහොතකින් හමු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සජීවී තරඟ අත්දැකීම ඔබට සමීප කරන මොහොතේදී සජීවී විස්තර විචාරයෙන් ටෝනි අබ්බාස් මහතා, ඒ වගේම ලාල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා, මේ ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයන් දෙදෙනා මේ තරඟයේ සුවිශේෂී අවස්ථා ඔබට වඩාත් සවිස්තරව සමීප කරන්නට කටයුතු කළා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් ලැබිච්ච දායකත්වයත් අපි තාමත්ම ඉහළින් අගය කළ යුතුයි. ඒ වගේම MSN එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔබට මේ වගේ තරඟාවලි රැසක් නරඹන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. Motorsports Network අපේ Facebook, YouTube, ඒ වගේම Instagram මේ සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි www.motorsports.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට අපිත් සමගින් එකතු වෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි තරඟාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් එක්ක ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් හිස් සිට තවත් සුළු මොහොතකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්.